Before you go in for an over, do you have your deliveries planned? లేదు హనుమాన్ చాలీసా చదువుతా వెళ్ళి బాల్ వేసేస్తా. Do you have a celebration when you take a wicket? I don't know what I do after taking a wicket. I just randomly do whatever I feel Okay. like. Sometimes I go straight towards the batsman if that guy irritated me. బాల్ ఎక్కువ తిరగట్లే ఎక్కువ స్వింగ్ అవ్వట్లే వాడు ఈజీగా ఆడుతున్నాడు. అవుట్ చేయాలంటే కెలకాలి, ఏదో ఒకటి అనాలి వాడిని ఇంకా వెనక నుంచి. So what do you say generally? What is your mental discipline? Actually, I think if I say it on the ground, it's better if I don't. My favorite is Ambati Rayudu. You should see his aggression on field. You'll never make a mistake in your life. Really? Yeah. You managed to play any No, not matches when he with- was there in the team. Thankfully. What is the workout that a cricketer needs to go through? So I am a bowler. My shoulder has to be strong so that I get to bowl a lot of overs without putting a lot of strain on my body. కొన్ని స్టేడియంస్ గురించి అంటారు కదా, లైక్ ఎంసీజీలో అట్మాస్ఫియర్ ఎలక్ట్రిక్ ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ టు బీ దేర్ టు ఎక్స్పీరియన్స్. ఇన్ ఇండియా విచ్ స్టేడియం హ్యాస్ దట్ దట్ మ్యాజిక్ వైబ్? Why don't you take a wild guess? I know you. Chennai. 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 Yes. That is because of Tala. Even if he walks out, he picks his glove up, he tries to put his glove on, they'll be going mad in the stadium. I know, man, seriously. It was deafening. Yeah, They 120 keep decibel whistling. level, no? They keep whistling. Hello and welcome to Permit Room. Today, for the first time, we have a professional cricketer. One of the youngsters. He's played Ranji. He's played for Hyderabad. He has played Syed Mushtaq Ali. Yes, for Arunachal Pradesh. Yes. Yeah, previously I used to play for Hyderabad. Ippudu I'm playing for Arunachal Pradesh. Yeah. Please welcome the first time ever on Permit Room. We have TNR Mohit. Welcome Mohit to Permit Room. Thanks guys. Welcome to Permit Room. మెయిన్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అడగాలి, తెలుగులో మీరు ఫ్లూయెంట్ అయినా? Fluent. నేను తెలుగు తెలుగు super cool. మరి ఎట్లా? ఓకే ఓకే, సూపర్. గ్రేట్. అంటే ఒక థాట్ ఉండే, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కి ఆడుతున్నాడు కదా మరి, ఆర్ యూ ఫెమిలియర్ విత్ తెలుగు ఆర్ నాట్ అని ఒక ఫస్ట్ డౌట్ ఉండే. బట్ దెన్ అంటే బేసిక్ గా అందరికి నన్ను చూస్తే వచ్చే డౌట్ అది తెలుగుడా కాదా. ఎవరితో హైదరాబాద్ లో వెళ్ళి మాట్లాడిన హిందీలో మాట్లాడుతారు నాతోటి. ఏమన్నారు? So welcome to Permit Room. Let me just tell you a little bit. We are a non-controversial podcast. Yes. Our only aim is to make the guest laugh. So what makes you laugh? Tell us, so that because we deal in everything. We put memes ante memes. Yeah, memes maybe. Yeah. Cool. All right, Shravan, please create 5 funny memes quickly. So he is Santosh. I am Hriday, and we are lifelong cricket fans. Ante one of the first memories of our life is just playing cricket, right? And as lifelong cricket fans, I've always wanted to ask this: that if you don't have a tattoo, do they not let you inside the Indian team? No, it's nothing like that. Not like that. అంటే సో బేసిక్లీ నాకైతే ఫర్ మై సెల్ఫ్ గేమ్ ఆడేటప్పుడు మనం చాలా స్ట్రెస్లో ఉంటాం కదా. స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అ కామ్నెస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద గేమ్ కావాలి మనకి. సో ఆ ఎక్స్ట్రా బిట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నప్పుడు, ఆ పుష్ కావాల్సినప్పుడు ఐ జస్ట్ లుక్ డౌన్ ఆన్ మై ఆర్మ్. ఓకే, I know that God is with me and then I give it my extra bit to perform. Can you show your tattoo though? It's a great tattoo. Or is it a personal thing? I mean, if you know. No, it's basically Ramudu, Ram Mandir. Okay. Venkala Hanumantudu. Okay. And 2 of my favorite lines from Hanuman Chalisa on the sides. Okay. Which are those lines? Wait, can I just read them? Yeah. One is Booth Pisach निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना है. Correct. And one is Sab Sukh Rahe Tumhari Sarna. तुम रक्षक रक्षक का काहे हो पटन. डरना. for the team you will be Hanuman then. But I don't know why almost under Everybody, yeah. I think it started with Virat Kohli. Yeah, I mean like lot of cricketers, lot of people who wanted to play cricket అందరు కోహ్లీని కాపీ కొట్టడం స్టార్ట్ చేసినారు. అదైతే నా ఫ్రెండ్సే చాలా మంది ఉన్నారు క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు. విరాట్ కోహ్లీ ఈ టాటూ వేసుకున్నాడు, నేను ఇది వేసుకుంటా అని same tattoo వేసేసుకున్నా? సేమ్ వేసేసుకుంటారు. What if it means Anushka Sharma and then they're just carrying? But I've seen a Virat Kohli interview where he said, I got a tattoo, it was stupid, then I covered it up. Yeah. And then people started taking that same thing. There's this guy, my friend, okay, చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి క్రికెట్ ఆడాం. వాడు పిచ్చి ఫ్యాన్ విరాట్ కోహ్లీకి. విరాట్ కోహ్లీ ఏదైతే స్టార్టింగ్ లో టాటూ వేసుకున్నాడు, ఫస్ట్ అది వేసుకుని దాన్ని కవర్ చేసుకున్నాడు. వాడు కూడా సేమ్ విరాట్ కోహ్లీ. Yeah. Oh shit. But who do you think has the best tattoos in Indian team? అంతగా అబ్జర్వ్ చేయలేదు నేను ఎవరు టాటూస్ ని. అంటే అందరికీ ఉంటే అందరికి ఉంటే లెట్స్ సే కోహ్లీ దెన్. Yeah. No, I know of somebody who has better tattoos. Who? Ishan Kishan Oh, has a great tattoo. yeah. Munane, yes. Yeah. Sai Baba's. And Mohit Sharma has a great. Mohit Sharma got a tattoo. Mohit Sharma got an amazing tattoo. It's like a surreal
రీసెంట్ కదా వచ్చింది అనుకుంటా. Salvador Dali kind of a thing. See, go to second picture. See? Apparently, that's the time. Actually, a commenter had told us during the live that that's the time his son was born. So he framed that and That time he's captured. he's captured forever. Oh, Yeah. nice. So cool. But congrats, man. How does it feel? Because 90% of Indian kids, you ask them what you want to be when you grow up. Hero or cricketer? Cricketer. Actually, less than hero, more cricketer antaru andaru. So, at what age did the spark come that cricketer avvali? క్రికెటర్ అవ్వాలంటే బేసిక్గా నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్ అయిపోయాక ఇక్కడ జూబ్లీహిల్స్ క్లబ్కి వెళ్తుండే. అక్కడ అందరు ఎవరో కొంతమంది బాస్కెట్ బాల్, స్విమ్మింగ్ అది ఇది ఏదో చేస్తుంటే నేను అట్లనే క్యాజువల్గా క్రికెట్ జాయిన్ అయ్యాను. ఎందుకంటే ప్రతి పిల్లోడికి క్రికెట్ ఆడాలని ఉంటుంది. Correct. జాయిన్ అయిపోయా, ఆడుతున్నా సడన్గా felt like I enjoy this game a lot. Why shouldn't I try and become a cricketer? And my father also, he played for Hyderabad under 19 when he was a kid. Okay. So even he was pushing me towards cricket. Okay. So somehow I realized his dream for him Okay. by becoming a cricketer. So Yeah. it was quite at say maybe first class I started playing. At around 4th, 5th class I thought I should become a cricketer. Oh, nice. What were we doing, cases? In fourth standard, I was looking at the dictionary We are still for meanings of few words. We were copying from each other. Yeah. to No, I pass. was looking at like words like pollination. Yeah. But that's amazing, man. That at such a young age, you decided. Yeah, I used to be a fan of this EA Sports Cricket 2011, which I used to play on the computer. No? okay. I used to create my character, imagine myself in the team, అనేసి ఆడుతుండే బాగా. Very interesting times అప్పుడు. So I just want to go back to this thing again. So around fourth standard, you decided to become a cricketer. Now we see cricketers on TV, right? But what is the process that they go through since announcing at home? First of all, who did you tell to that you want to become cricketer? Your dad, I assume? We didn't have a conversation as such. Okay. ఇట్లా ఆడుతూనే పోయినా అయిపోయింది అట్లనే. Okay. సో సీరియస్ కాన్వర్సేషన్ ఏ టైంకి వచ్చిందంటే అండర్ 19 ఆఫ్టర్ ఐ ఫినిష్ స్కూల్, దెన్ అండర్ 23 ఏజ్కి వచ్చినప్పుడు వీ హ్యాడ్ టు హ్యావ్ అ సీరియస్ కాన్వర్సేషన్ సేయింగ్ ఓకే వుడ్ ఐ వాంట్ టు సాక్రిఫైస్ కాలేజ్ ఫర్ క్రికెట్ అన్న ఆ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యాడ్ టు Okay. సీరియస్లీ థింక్ అబౌట్ ఇట్. Okay. అప్పటి వరకు ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ స్కూల్లో ఉన్న స్కూల్కి ఆడేవాడిని, ఈ స్కూల్ గేమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు, అది ఆడేవాడిని, ఇంటర్ స్కూల్ టోర్నమెంట్ సంథింగ్ అండ్ ఆల్, ప్లే ఫర్ HCA, all of that used to go on. So but after school came a serious conversation, and then thank God my parents are very supportive. They never said no. Said okay, go do whatever you want. So then I just got into cricket like that. Okay. So does it feel nice to have achieved your childhood dream? Ante some part of me feels very nice. Okay. Some part of me is still looking for the Indian debut. Okay. So I'm having mixed feelings about the debut. Even after I took 9 wickets, I didn't know how to react. So some part of me felt like మొత్తం స్ట్రెస్ అంతా బయటికి వచ్చేసినట్టు, బికాస్ నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు 13 matches వితౌట్ డెబ్యూయింగ్ ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ విత్ ద టీమ్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ 2 years. Then after going there I had to sit for 2 more games because I was a newcomer in the team. రాగానే ఛాన్స్ ఇవ్వరు కదా. దెన్ డెబ్యూ చేయగానే తీయంగానే ఇట్ వాజ్ లైక్ సంథింగ్ లిఫ్టెడ్ ఆఫ్ మై చెస్ట్. Correct. Felt happy, all the struggles, sacrifices that I made throughout the years made sense now. Yeah. So I was very happy. Yeah. And we happened to watch your wickets also. Yeah. Oh, amazing wickets. Thank you. The 6 wickets in the second innings. Yeah. Second innings లో 6 Second wickets. innings లో 6, yes. Yeah. But దానికన్నా ముందు ఒక స్మాల్ డౌట్, HCAకి ఆడినాం కదా, సో వై ప్లేయర్స్ గో టు అదర్ మళ్ళా టీమ్స్ స్టేట్స్ టు ప్లే? అంటే బేసిక్గా ఇక్కడ నాకు ఆడుతుంటే జస్ట్ సిట్టింగ్ అండ్ వాచింగ్, సడన్గా ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అరుణాచల్ నుంచి ఆడటానికి. సో ఐఎమ్ రెడీ, ఐ జస్ట్ వెంట్ అవే. ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీ వస్తే మనం ఎందుకు వదులుకుంటాం. ఓకే. సో ఐ జస్ట్ వెంట్, ప్లేడ్ అండ్ షోడ్ మై సెల్ఫ్. బిఫోర్ ఎ మ్యాచ్ నీకేమైనా రిచువల్ ఉందా? యా వెరీ మచ్. ఏముంది? నేను పొద్దునే మ్యాచ్కి వెళ్ళే ముందు పొద్దున్నే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి
మంచిగా కొంచెం ఊపున్న పాటలు పెట్టుకొని స్నానం చేసి వాట్ సాంగ్స్? I'm just curious. అదే, ఏ టైంలో ఏ మూడు ఉంటే ఆ మూడు సే Not a set పంజాబీ playlist. పంజాబీ ఆఫ్రో హౌస్ యునో తెలుగు సాంగ్స్ సంథింగ్ దట్ ఐ థింక్ ఆఫ్ పెట్టేసుకొని ఐ జస్ట్ టేక్ అ నైస్ లాంగ్ షవర్, గెట్ అవుట్ అండ్ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ ఫర్ అ వైల్. I calm myself down. Then this one thing I do is I watch Ravichandran Ashwin's wicket taking videos right before I go to the ground. Sit in the bus, sit in the room. అందరు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ హోటల్లో తినేస్తారు, నేను హోటల్లో గ్రౌండ్కి వెళ్ళాక తింటా. సో ఎక్స్ట్రా బిట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ స్పెండ్ ఆన్ లుకింగ్ ఎట్ మై గుడ్ డెలివరీస్, హిస్ గుడ్ డెలివరీస్, వేర్ ఐ కెన్ ప్లాన్ టు బౌల్ డ్యూరింగ్ ద మ్యాచ్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫార్మాట్ వేర్ కెన్ ఐ అడ్జస్ట్ అనేసి ఆలోచించుకొని దెన్ ఐ గో టు ద గ్రౌండ్ స్లోలీ. దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ గో దర్ ఐ డోంట్ థింక్ అబౌట్ క్రికెట్. I just eat, I chill, go inside and do whatever. So it's interesting you brought up Ravichandran Ashwin because I had a few questions around Ashwin also. He's one of my favorite cricketers of all time. And I'm not even saying this because you said it. Yes, I'm sure you'll vouch for this. Yeah. I love Ash Anna like anything. I watch his YouTube channel even though I don't understand Tamil, I still watch it. Hey, he talks in Telugu also. No? Yeah, he talks in Telugu also, but on his channel he speaks only in Tamil. Like Mostly. he reviews matches and all of that. And what I like about Ashana the most is that every time his place in the team was questioned, he reinvented himself and came back. Right? So for us laymen, non-cricketers, we understand that okay, he invented a new ball. Like he came up with the carom ball, then he came up with he has his own flipper, he has his own variations of many balls. So we just watch them on the field with a new delivery. What goes on behind the scenes? How do you come up with a new delivery? What is the process? So basically it's like learning ABCD all over again. Okay. So if you want to, learn a new thing, so you have to begin from step one where you go into the nets, experiment with it. Then slowly you keep practicing over and over and over again till you perfect it. Okay. You never know how many hours it might take for you to get perfect. ఎందుకంటే గేమ్లోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ బాల్ వేసాం అనుకో, ఆన్ క్యూ ఇట్ షుడ్ ఫాల్ ఆన్ స్పాట్. Okay. You shouldn't miss from your target. Otherwise you'll get hit for a 6. You know how the batsmen are these days. So you have to keep practicing till you get perfect. So off season is all about developing yourself Okay. and putting in all those hours so that you perform in the match. So this it's basically like studying from first class to 10th class. అట్లనే ఫస్ట్ స్టెప్లో స్టార్ట్ చేసి 10th class వరకు బాల్ ఆ బాల్లో కూడా. If you want to learn a new variation or say a new shot also. Yeah. And he's the kind of guy who's come up with so many new variations, dude. And he's so badass. Before the tournament announce చేస్తారా అన్న, నాకు ఈ టోర్నమెంట్ లో నా దగ్గర ఒక కొత్త డెలివరీ ఉంది. He's not even trying to hide it. He's like, dude, I mastered a delivery. You deal with Watch it out. Yeah, it is like that Australian mindset that he has. I love Ashwin, man. I love Good challenge, Yeah. He likes taking on challenges then. Yeah. He's your role model. In an off spinner, yes. Ashwin, because there's the kind of variations and all that he develops is too good. I'd like to be like him. So also like if you have to make it to the Indian team, ఒకవేళ అదే స్పాట్ లో you'll fit. Bowling all rounder. Yeah, bowling all rounder. Say I'm an off spinner and I bat. That. So yeah, I think that spot, but I can't ever fill his shoes. సో జస్ట్ టు లైక్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ దేర్, ఇప్పుడు ఇట్లా కోచింగ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆల్ డిఫరెంట్ కోచింగ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా. నౌ సో అక్రాస్ ద స్టేట్ ఆర్ అక్రాస్ మొత్తం సిటీ చాలా కోచింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. నౌ హౌ డస్ లైక్ యూ హౌ డస్ వన్ పర్సన్ మేక్ ఇట్ లైక్ సపోజ్ టు హెచ్సిఏ ఇన్ని కోచింగ్ క్యాంప్స్ నుంచి హౌ విల్ యూ గెట్ సెలెక్టెడ్? బికాస్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్ క్లబ్ మ్యాచెస్. హెచ్సిఏ ప్రాసెస్ బేసిక్గా చెప్తాం మీకు. మనకి 3 divisions ఉంటాయి హెచ్సిఏలో. ఒకటేమో 3 day మ్యాచెస్ అవుతాయి టెస్ట్, ఇంకోటి 2 day, ఇంకోటేమో 1 day మ్యాచెస్. సో బేసిక్గా యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్స్ సజెస్ 14-16 విల్ పిక్ ఫ్రమ్ 1 days. దెన్ 19-23 16, 19, 23 from 2 day. And if you want to play Ranji Trophy and under 25, under 23, you have to be on the 3 day teams. So they are the elite division for us in Hyderabad.
సో ఈ కోచింగ్ అకాడమీస్ ఏమవుతుందంటే దే కండక్ట్ ట్రయల్స్ ఫర్ దీస్ టీమ్స్ అండ్ దే ప్లేస్ యూ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద టీమ్ దట్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఫర్ దిస్ సీజన్. ఆ టీంలో మనల్ని పెట్టేసి విల్ మేక్ అస్ ప్లే. సో బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ దట్ యూ డూ ఇన్ దీస్ లీగ్స్ యూ విల్ బీ సెలెక్టెడ్ ఫర్ probable matches for upcoming tournaments. Say I'm playing 3-day, next tournament is Ranji Trophy. నేను హైయెస్ట్ వికెట్స్ తీసాను, లేకపోతే మంచి వికెట్స్ తీస్తున్నాను, టాప్ లిస్ట్లో అందరిని తీసి వాళ్ళని ప్రాబ్లమ్ మ్యాచెస్లో వేస్తారు. వేసిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లమ్ మ్యాచెస్ అయ్యాక దానిలో టాప్ పర్ఫార్మర్స్ నుంచి దిల్ పిక్ ఫర్ ద మెయిన్ టీమ్ అండ్ స్టాండ్ బైస్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. Okay. And then we heard you were bowling for the Delhi Capitals. Yes, this season. Nets low. Yes. So how do you qualify from this to bowl in the nets for Delhi Capitals? So basically, they'll check your performance. Everyone's watching you. Scouts are there in all matches. So basically, this is like, making yourself used to IPL situations and learning new things there. So రంజీ ట్రోఫీలో పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము, దీనిలో పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము అంటే IPL teams will call you to come and bowl because they also need their batsmen to play different players. Correct. And they don't want to strain their bowlers as well. Yeah. So they'll carry around 10-15 net bowlers with them. Oh. So this year's IPL, were you with the Delhi Capitals? Delhi Capitals, yes. Oh my God. So whom all did you bowl to? I'm just curious. Yeah, almost అందరికి వేసాను. Can we just open up the Delhi Capitals team? I mean, I know a few, but I'm just But curious. you've interacted with KL Rahul. Like this time, Yes. Delhi Capitals looks really sorted. Yeah, team is quite sorted. Quite sorted, yeah. They were playing very well also during practice sessions. Oh, Karuna. Faf. Yes. Did you bowl to Faf? Yeah, bowl to Faf. Yes. Oh my God. Who is the? Can you go down? Akshar Patel. Distance stubs. Ashutosh KL Sharma. Rahul. Yes. The Ashutosh Sharma man. also. Mitchell Stark. Star? I didn't bowl to Stark. You didn't bowl to Stark, but was he around? Yeah, he was around. Is he intimidating as a person? He's very nice. Chill, huh? Then why does he shout at cricketers and all? Tell him. అంతా గ్రౌండ్ లోపల కోపం అందరికి ఉంటుంది, గ్రౌండ్ బయట ఎవరికి ఏమి ఉండదు. T. Natarajan, our guy. Yeah, he was there. Yeah. Mohit Sharma. Yes. Hey, Kuldeep Yadav, dude. I love Kuldeep Yadav. Yes. Yeah, Mustafizur. Hey, Delhi guys took off some of our good players. Mustafiz. The Fizz. Fizz just came in, no? Yeah, just came in. Replacing Fraser. Okay, Oh. correct. Oh, Fraser is. Oh, he's going. He's wrong. just withdrawn from IPL. So, can you just scroll up, please? The batsman. Yeah. So, I'm interested in like. So you explained your process, right? Like this thing. When these batsmen come to bat, what do they have? Do they have a strategy that today I'll do this, today I'll practice Yeah, this? the coaches give them targets. So Okay. basically, they want to hit every ball. Ideal situation, they want to score runs off every ball. Correct. So they'll practice that. Okay. And is there a scoring system that is put in the nets? No, they play practice matches. Okay. కాకపోతే నెట్స్లో అట్లా ఏం స్కోరింగ్ సిస్టమ్ ఏమి ఉండదు. Okay. And who was like the coolest among the Delhi Capitals guys like that you thought that friendly, cool? The vibe that I get from Mohit Sharma is very friendly and nice. Yeah. And Faf also was pretty chill. Really? Yeah. Dude, Faf I thought would be a little like don't come near me type of a guy. Nobody is like that. Yeah? Yeah, nobody is like that. But did you manage to take anyone's wickets and they like, hey, that was a good ball? And, Yeah, couple of deliveries were quite good. Yeah. If they're also practicing to hit every ball, they won't be able to hit every ball. Some of the other ball, someone will get out. Correct. It's pretty common. Yeah. So then when these IPL matches are going on, right? You would have traveled with the team? Yes, Did I you went. travel? I bowled in Delhi. Bowled in Hyderabad. No, I didn't bowl in Hyderabad. Delhi, Vizag. Okay. So these two places are where I bowled. But like I traveled along with the team to watch matches. To watch matches, right? Yeah. Legends ఎవరైనా ఉన్నారు? Yeah. Did you meet any of them? Yes. కలిసారా? Met the man himself, Whom? MSD. Really? Oh my God. Were you able to say anything? No, it naturally came to me, I felt like touching his feet also at one point. Yeah. It's not wrong. Yeah. For a man that great, Yeah. you can do anything.
Then, I bowled to a couple of guys, Jadeja, Moin Ali, Shivam Dube, all these guys. They were complimenting my bowling, and that helped me, regather my confidence and build it up quite a bit. Yeah. I was very happy doing that in CSK to watch. సో దిస్ ఇస్ మై క్వశ్చన్. సో కొన్ని స్టేడియంస్ గురించి అంటారు కదా, లైక్ ఎంసీజీలో ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఎలక్ట్రిక్ ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ టు బీ దేర్ టు ఎక్స్పీరియన్స్. ఇన్ ఇండియా విచ్ స్టేడియం హ్యాస్ దట్ దట్ మ్యాజిక్ వైబ్? Why don't you take a wild guess? I know you know. Chinnaswamy. చిన్నస్వామి, No. I think Wankhede? you know. Wankhede could be. The loudest, most electric stadium. Is Chennai. 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 Yes. Chennai. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ తలా. Thala. Even if he walks out, Yeah. he picks his glove up, he tries to put his glove on, they'll be going mad in that stadium. I know, you man, seriously. It was deafening. Yeah, They 120 keep decibel whistling. level, no? They keep whistling. I don't know. Mad support for Chennai. Yeah. And even if Dhoni breathes, Yeah. they'll start whistling. That's how mad they are about him. Yeah, seriously. No, coming to IPL, like, do you have a favorite team or Oh, yeah, Delhi. For now, now Delhi. I'm telling you. So, whichever side you are in? as a kid, I used to like CSK because Dhoni. ధోని. Yeah, I started cricket looking at him only. Yeah. So Dhoni. Not CSK. Then, regional team wise, SRH. Yeah. I am with this year, DC has changed how I look at IPL altogether because they're performing so well. Yeah. They've become one of my favorites now. Being with them also feels good. So this time I'm somewhere assuming that a new team will pick Yeah. will lift the trophy. I hope DC RCB does. is strong, DC is strong. Yeah. No, DC will, I think. DC will. This year, yeah. Because they're actually playing quite well. Yeah. Yeah. Everyone's performing. If somebody fails, there's always a backup for that player in the team. Yeah, correct. And also, as an off spinner, with the advent of T20, now being an off spinner is the trickiest part of a T20 game, right? Because most batsmen are right-handed, the ball is spinning into you. Yeah, so that's where your variations come into play. Uh-huh. You bowl a carom ball, you bowl the wrong one, you bowl an off spin, top spin. The batsman will keep guessing what you're bowling అనేసి. అంటే అందరూ ఆఫ్ స్పిన్నర్ అంటే కొట్టేయచ్చు, వేస్తే అది ఇది అని అనుకుంటారు, కానీ ఆఫ్ స్పిన్నర్లకే ఎక్కువ వికెట్లు పడతాయి గమనిస్తే ఒకవేళ. బికాస్ దే ట్రై టు అటాక్ అన్ ఆఫ్ స్పిన్నర్, Yeah. బట్ దెన్ దే గెట్ అవుట్ ఆల్సో టు అన్ ఆఫ్ స్పిన్నర్. Yeah. Off spinners are more wicket taking bowlers even in test matches, if you see. Yeah, Muthaiya, Yeah. Ashwin. Clean examples. Yeah. So it's, I think, Nathan Lyon. yeah. Nathan Lyon. Nathan Lyon also. Correct. And as a spinner, you have to play like a bit of a fishing game, right? Like you are baiting them to, Bait the batsman, correct. Manipulate step him. out. Yeah. right? So ఇప్పుడు obviously he has to take a risk and then you get the wicket, Oh no. right? But sometimes obviously for him to, it's like, you go to a fight but you have to bleed a little before stabbing the other guy, right? So but suppose the batsman is in good form, right? Like somebody like Sehwag, imagine, is there and he's booting you. How many sixes do you take before you are like, okay, now is it? Or is it an endless thing that no, let him keep hitting me, I will. That is not necessary that you have to keep letting him hit. You can block him, bowl in his uncomfortable areas, make sure he plays dot balls so that he comes under pressure and he tries something different, Okay. which is not in his comfort zone, and gets out. Okay. So, if a batsman is hitting you for a six, say at the offside, bowl on his legs, bowl a Yorker, bowl a variation. Then ultimately, when he's not able to score runs, he'll give you his wicket. Okay. It's a game of patience, basically. You have to be patient and wait for him to make a mistake. Okay. But as an off spinner, what do you enjoy most? Taking wickets or getting that batsman to like suffer, like to play you? Or Both. I mean, both go hand in hand. If I make him suffer, he'll give me his wicket. So, if he makes me suffer, I'll be hit for runs. Other way around, same. Correct. Yeah. And before you go in for an over, do you have your deliveries planned? The first ball idesta. లేదు, హనుమాన్ చాలీసా చదువుతా, వెళ్ళి బాల్ వేసేస్తా.
పెద్దగా ఏం ఆలోచించాను. కాకపోతే వేసేటప్పుడు ఆలోచిస్తారు. Okay. యూనో బ్యాట్స్మెన్ని బట్టి రీడ్ చేసి ఐ జస్ట్ గో బౌల్ ఇట్ ఈస్ అన్కంఫర్టబుల్ ఏరియాస్ అండ్ యూనో సే ఇన్ అ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఐ విల్ జస్ట్ స్టిక్ టు బేసిక్స్. Okay. దానిలో పెద్ద చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా టెస్ట్ మ్యాచ్లో దే వోంట్ అటాక్ యూ. Correct. Keep bowling dots, he'll make a mistake, you'll get a wicket. That's Okay. all. So, but in a T20 game or a one day game, more in T20s, you have to think, for every ball specifically. Hmm. So, it has to be a variation every ball. You can't bowl at the same area every ball. Yeah. Because you bowl 2 balls at the same place, 2 balls will go for a 6. Correct. So, every ball you have to keep variating in ball. Yeah. And in T20 you have like 24 balls Ante, to change the game, right? Yeah, man, that's a pressure-filled gig, dude. Pressure is high, performance should be high. Correct. With pressure. Yeah. And then what goes through that? Because now you've decided to become a cricketer. What is the daily life of an aspiring cricketer? Can you just describe your schedule? Like, So in the beginning, I just concentrated on refining my skills okay, because cricket lo first skills, mental fitness and physical fitness, these are the 3 key important things. అందులో కూడా స్కిల్ మ్యాటర్ అయ్యేది ఒక 25% మాత్రమే. దానిలో ఒక 5-10% కమ్స్ యువర్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్. రెస్ట్ ఆల్ ఇస్ యువర్ మెంటల్ టఫ్నెస్, వేర్ యువర్ మెంటల్ స్టేటస్ డ్యూరింగ్ అ గేమ్ అండ్ హౌ హార్డ్ యు ఆర్ ఇన్సైడ్. okay, ఎవరన్నా నిన్ను ఆపినా, ఎవరు నేను తొక్కినా, ఎవరు నిన్ను ఆడనీయకపోయినా, యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ దట్ ఆల్ అవుట్ అండ్ కమ్ అవుట్ అండ్ గివ్ యువర్ బెస్ట్ వెన్ యూర్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ నాట్ గివెన్ టు యూ వెరీ ఈజీలీ. yeah, You have to wait for them, fight for them, cry for them. And then you'll get one opportunity in, I don't know, however long you wait for. You'll get that one opportunity and you have to grab it with both hands, give it your best and perform there. So it's a very pressure-filled game, both on and off the field. Sitting and watching other people play in your place, for matches at a stretch, like say 5-10 matches, it's very హార్డ్ హిట్టింగ్ టు యూ. నేను ఇంత కష్టపడ్డాను, నాకెందుకు రావట్లేదు ఆపర్చునిటీ అన్నట్టు ఉంటుంది లోపల. కానీ అవన్నీ ఫైట్ చేస్తేనే యూ కెన్ బికమ్ అ గుడ్ క్రికెటర్. yeah. And can you describe to me the schedule of like what does your day look like? సో ఇనిషియలీ స్టార్టింగ్లో అయితే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 times ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళేవాడిని. Okay. బికాస్ ఐ హ్యాడ్ టు డెవలప్ మై స్కిల్. Okay, Mornings, say 7 o'clock, I used to reach the ground. 7 to 9, eat breakfast at 9:15 నుంచి 9:30 వరకు. Then after that, have session till 11 o'clock. Go back home, eat, sleep, wake up, come back to cricket, play, go back home. This was my fixed schedule for a while okay, in the beginning days. After that, when I started getting into the state team, made it to the team and all, teamతో పాటు training will be different again. So teamతో పాటు they'll have fixed practice schedules, say one day practice, one day gap, one day practice అట్లా. okay, And then strength training in between. okay, ఇవన్నీ జరుగుతుంటే the more you grow in cricket, you don't have to put as much hard work into the game because your muscles are memorized to the game. Correct. Muscle memory వల్ల you can just step in and then do your stock things. Okay. But when you have to develop your game and take it to another level, you have to work smartly. Right kind of practice sessions for the right amount of time is enough okay, after you reach a certain point. okay, So right now, I am working on batting. okay, సో నేను ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 4:30 కల్లా వెళ్ళిపోతా గ్రౌండ్కి. టిల్ అబౌట్ 9 o'clock I'm in the ground. that's 5 hours, 4.5 hours. Continuously batting. My coach is also very nice. So he'll give me challenges. So I like finding solutions to those challenges. Okay, So the more time I spend there, I'm very happy Okay. negotiating those challenges Okay. and developing, my own techniques to the problems he's presenting. Okay. So that kind of practice, done smartly, but not too much of load on your body also. If you put a lot of load on your body, you'll become injury prone.
if you're injured, it's, you know, good to practice lesser and be not injured, then practice a lot and get injured, because you'll be off the field. Yeah. So I try to manage both of those things and play. ప్రస్తుతానికి అయితే. And also one more question is, when you go to an IPL match, right, it is so noisy, Yes. right? The crowds are insane. Yes. దెన్ అక్కడోడు డీజే ఉన్నాడు, వి వాంట్ అంటాడు, పాటలు అక్కడ వాయిస్తారు, జస్ట్ చియర్ లీడర్స్. అమిడ్స్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, హౌ డస్ వన్ మెయింటైన్ దట్ ఫోకస్? ఐ మీన్ ఇట్ ఇస్ అందుకనే మీకు చెప్పింది నేను 70% ఆఫ్ ద గేమ్ ఇస్ ప్లేడ్ విత్ in the mind. Yeah. Wow. You have to be extremely hard in your head Okay. to, you know, overlook everything, concentrate on only what you want. Correct. And do it. Yeah. And Patience. when you talk about like mental toughness, who is one cricketer whose mental toughness you admire? Is there somebody you look up to? All the cricketers that are on the team, imagine how much they might have gone through, how many rough patches they've been through. Correct. Take an example for Virat. Yeah. He has been through so much. Yeah. For a year he didn't score a century. Yeah. Everyone was trolling him, they were asking him to quit. He battled all that, came back, scored a century. Yeah. You know, every player has rough patches. Every player in the current team, you know, everyone will go through all of this. Mm-hmm. It's the process of the game. Correct. Yeah. And Kohli retired. Kohli Yes, retired. that Kohli was- and Rocco also retired. They are quite sad. Yeah. But you know, I was like okay with it. Okay. In the sense that Kohli knows best when to go. And I know he should also get to live his own life. Yeah. How much will you travel? How much will you stay away from home, away from family? Yeah. And BCCI sacrificing recently said you everything. can't bring your wives also. Yeah. So it's, you know, it's quite the sacrifice to play for India. It's not easy. It might look glamorous and all on the outside, but on the inside it takes a lot of effort, lot of sacrifice, lot of patience, Correct. a lot of sleepless nights. I don't know how much effort you have to put in for the game. Hey guys, when we started the Permit Room Film Club, our dream was to help people make their own movies and get into the industry. How does this work? Well, every month you submit the short film that you have made by paying a fixed amount. Your short film will be viewed by all the Permit Room Film Club members, and it will be discussed by us in a live channel that is open for all. You will get access to the network of Permit Room Film Club. Also, at the end of the year, we will host a Permit Room Short Film Festival where the best films will be screened in public and you will get to enjoy the applause of a filmmaker. After all, isn't that why we want to make films? But what if you're not a filmmaker? We all have that friend who has made short films but is kind of stuck. By paying the amount, you can nominate your friend's short film also into the competition. Please remember, it doesn't have to be a short film that you shot that month. It could be a film that you have made earlier, but you feel it deserves a wider audience. Now, what happens if you are a quarter bottle member? You get access to all these wonderful short films that are made, and you get to network with the next breed of filmmakers. So click on this link below and send us your short films, and welcome to the beautiful world of filmmaking. Okay, welcome back. And let's go for a shout out for new friends who all have been your full support system, core system. స్కూల్కి వెళ్ళైతే ప్రజ్ఞాన్, తన్మయ్ and Anirudh. Okay. They've been Pragnan, classmates from Tanmay, Chennai. Anirudh, thank you. Yeah, from cricket, from Hyderabad team, man. Bhagat and Chandan, they've been And with me. Yeah. And say from Arunachal Pradesh, Uh-huh. as we're the most ruckus creating batch akkada. Prince, Aditya, me, Hardik, all of us. Okay. Like, and Agni Bhai. Uh-huh. All of us are very Okay. proactive Correct. in extracurricular activities other than cricket. Nice. So, I just wanted to talk about one thing. యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు నేను కూడా మంచి క్రికెటర్, అంటే ఇప్పుడు అనిపించదు, బట్ మంచి క్రికెటర్ అవుద్దామని ఐ డిసైడెడ్. +2లో నా ఫ్రెండ్ ఒకడు వచ్చి, రే గోల్డ్ ఫ్లేగ్ అని సిగరెట్ వచ్చిందిరా మార్కెట్లో, సార్ తాగుదామన్నాడు. ఇప్పుడు వాడి వల్ల నేను ఇక్కడ పాడ్కాస్ట్ పెడుతున్నాను, రైట్? బట్ when it comes to like habits that generally youngsters deal in, like smoking, drinking, right? You guys have to sacrifice all of that, right? Yes. In a way.
In a way, yes. In a right? way, yes. When you go into a professional cricket team, are your habits also monitored? Are you asked to drop a few habits, pick up good? ఏజ్ గ్రూప్ క్రికెట్లో అయితే బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు మొత్తం. ఏం అవునా? చేస్తున్నాడు, ఏ టైం పడుకుంటుండు, ఎక్కడన్నా రూమ్ బయటకు వెళ్తున్నాడా ఈ టైంకి, Wow. ఎవడు అబ్జర్వ్ చేస్తాడు? కోచా? కోచ్, మేనేజర్, వావ్. అని జస్ట్ ఏజ్ గ్రూప్లో నడుస్తాయి. కాకపోతే when you're in the senior team, as long as you're giving your 100% performing for the team, ఓకే. not letting the team down, do whatever outside the field, nobody will ask you. ఓకే. Okay. That's Till interesting. you make it, you shouldn't break anything. Yeah. అంటే you should know your limits. No, yeah. Do whatever, but know your limits, అంతే. ఇప్పుడు కోచ్ గురించి మాట్లాడతా, బికాజ్ జనరలీ సినిమాల్లో చూపిస్తారు కదా, Mm. కోచ్ కి ప్లేయర్ కి ఒక ద్రోణాచార్య అర్జున లేకపోతే ద్రోణాచార్య ఏకలవ్య లాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ ఈక్వేషన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ విత్ ద కోచ్? As friendly as you can be with your coach, if you don't, I mean like present day cricket గురించి చెప్తే, if you are, you know, like a friend with your coach, you will learn things quicker, ఓకే. and you know your life ultimately will become easier because you can vent out to him. ఓకే. You don't have to feel like, oh సార్కి ఇది చెప్తే ఏమన్నా అంటారేమో అది ఇదని ఏమనుకోకుండా, if you're more like friends, it works out better for this new age cricket. ఓకే. ఇంతకుముందు ఎట్లుండేది, కోచ్ అంటే పోయి కాలు ముక్కి భయపడి ఫాదర్ ఫిగర్ ఫాదర్ ఫిగర్ లాగా. Okay. అండ్ ఇప్పుడు కూడా గివింగ్ రెస్పెక్ట్ ఇస్ నాట్ రాంగ్, గివ్ రెస్పెక్ట్ బట్ ఆల్సో బీ ఫ్రీ. ఓకే. ఆ రెండు కలిసి ఉంటే నథింగ్ లైక్ ఇట్. ఓకే. సో ఇంతకుముందు చిన్నప్పుడు కోచ్లు అంటే నేను కూడా భయపడేవాడిని, వాళ్ళు తిట్టేవాళ్ళు, వాళ్ళకి అగేన్స్ట్ వెళ్ళి మనం నాకు ఇలా కాదు ఇలా ఆడాలని ఉంది అని చెప్తే ఏమంటారేమో అనేసి. బట్ నౌ గేమ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. ఓకే. అడాప్టబిలిటీ ఈస్ కీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రోగ్రెస్, నీకు చుట్టూ ఉన్న సిచ్యువేషన్కి అడాప్ట్ ఎంత తొందరగా అవుతావో దాన్ని బట్టి యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బీ కమింగ్ అవుట్ కదా. సో ఇప్పుడు కోచెస్ అందరు కూడా అలానే, దే ఆర్ బీయింగ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ ప్లేయర్స్. బట్ యూ షుడ్ నో ద లైన్, వేర్ టు డ్రా ద లైన్, వేర్ టు కీప్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ ద రెస్పెక్ట్. So everything is about balancing only. Okay. Balance that out, it'll be very chill for you. No, when it comes to knee guard, right arm off break, Yes. అది కోచ్ డిసైడ్ చేస్తారా, or that is something that you chose? అంటే నేను చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ధోనిని చూసా కాబట్టి వికెట్ కీపర్ అయ్యా. ఓకే. Okay. మెక్కలంని చూసా, ధోనిని చూసా, వాళ్ళిద్దరిని చూసా. అయ్యా నేను వికెట్ కీపింగ్ చేయాలంటే నేను చిన్నప్పుడు కొంచెం షార్ట్గా ఉంటుండే. ఆ స్కూల్ టీమ్కి ఆడేటప్పుడు వాడు బౌన్సర్ చేసాను అనుకో, ఫాస్ట్ బౌలర్, బ్యాట్స్మెన్ మిస్ అయితే నా తల మీద నుంచి వెళ్ళలేదు. ఇట్ వాస్ నో యూస్ ఫర్ ద టీమ్. దెన్ ఐ చేంజ్ టు అ ఫాస్ట్ బౌలర్. అగైన్ సేమ్ ప్రాబ్లమ్, కరెక్ట్. I wasn't able to generate that pace. Then I was like, okay, I want to be a spinner now. And I started bowling off spin, and it was coming out quite well appude. Naturally, my turn is more than the average bowler. Yeah, we saw in the clips actually. Yeah, it's significant turn. So atlane I just realized, oh my god, I have to become an off spinner now. Okay. I used to be a batsman initially. I used to bat also. Okay. I used to bat mainly and then bowl. But now, my role has changed to a bowler. Okay. An all-rounder now. Okay. From a bowling side. So, appo decide ainaka, my father took me to Kanwaljit Singh anesi. Hyderabad HCA coach. HCA coach. Yeah. He picked up around 369 wickets for Hyderabad in first class. So, I started training under him. And slowly, he helped me refine my bowling. Okay. So Was he also an off spinner? He was an off spinner. Okay. So that was the reason we went to him. Okay. సో ఆయన వల్ల చాలా రిఫైన్ అయ్యి చాలా డెవలప్ అయింది నా Okay. bowling. సో అక్కడి నుంచి హిజ్ ఓల్డ్ స్కూల్ మెథడ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ ఇన్ టు మీ. Okay. సో నౌ కమ్స్ మీ అప్లయింగ్ హిజ్ టెక్నిక్స్ Mm-hmm. ఇన్ ద న్యూ గేమ్. Okay. How I adapt my skills here. ఆయన నేర్పించిన ఓల్డ్ స్కూల్ ట్రిక్స్ ఇన్ టు దిస్ న్యూ గేమ్. సో దట్స్ మై లేటెస్ట్ ఛాలెంజ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ. Yeah. I saw this story recently regarding coaches. Like, it was very nice. So apparently Ishant Sharma, when he was like in the team, he goes back to his old coach, and his coach comes late one day, and he says, "Kya sir, Ranji coach hoke late aate ho?"
something. His coach says, "तुम क्या जानो भाई, मैं भाड़े के घर पे रहता हूँ," and all that. ఇల్లు కొనిచ్చేసిండు కదా. He bought a new house next day and he said जिसका player इंडिया क्रिकेट में होता है उसको कभी घर के लिए लेट नहीं आना चाहिए. He gives it. Oh, it was Nehra, I think. Nehra or Ashish Nehra I or don't Ishant remember Sharma. who it- Not sure. Can Just look it up? Google? Yeah. Again, people will in the comments. What will you search for this? Which cricketer? Gave house to Gave house to a coach. Sorry, Shravan, for testing your He's a prompt attention. Nehra. Nehra. Nehra, sorry. Nehra is also a very chill guy. Yeah? Yeah. He was initially with Delhi Cup. Now he's with GT, no? Yeah. And I didn't see him personally, but Okay. look at his interviews. Yeah, he's a fun Look at guy. what guys tell. Other guys talk about him. Yeah. That's all. Nehra ji. Never. Yes. Yeah. He's the only coach who walks around the whole Yeah, dude. He's boundary. busy. He's like the busy. football Cap coach. ulta పెట్టుకొని Yeah. ఇట్లా గ్రౌండ్ లో Like ఫుల్ running స్టైల్. around here, there. Yeah. He told me nice. He has this GK interview where Gaurav Kapoor interview where he's like he would come in and just generally talking about the fast bowlers, right? You get a sense that bowlers have their own thing going. Like they are like I don't want to sound wrong, but they're like wild animals, like hunting in pairs, constant. And is there a personality difference between batsmen and bowlers? అంటే ఈగో అనేది ప్లేయర్స్ అందరిలో ఉంటుంది. Huh. బౌలర్స్కి కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుందా? అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే Bowlers కి ఉంటుందా? దెబ్బలు తినేది మేమే కదా correct, మరి. మరి అదంతా హర్ట్ అవుతాం. వికెట్ తీయంగానే మొత్తం ఇట్లా అగ్రెషన్ బయటకు వస్తుంది. అందుకే 50% mental strength అన్నాను. 70% 70%. మెంటల్ స్ట్రెంత్. Yeah. And do you have a celebration when you take a wicket? Because that is very... I don't know what I do after taking a wicket. I just randomly do whatever I feel like. Correct. Sometimes I go straight towards the batsman if that guy irritated me. Otherwise, I won't even look at him. I'll just walk off to the side when I'm calm. Yeah. When I worked really hard for the wicket, I'll run straight to the wicket keeper. I'll go off to the side. అట్లా random celebrations ఉంటాయి. Okay. Yeah. So while playing, since you said like mental strength కూడా అన్నావు కదా, so do you also disrupt the opponent's mental strength, sledging అట్లా? అది 110%. That has to keep be there. That banter has to be there in the game. Otherwise, how will you disturb the batsman? ఏ బాల్ వేసినా ఆడేస్తున్నాం. Correct. వికెట్ ఫ్లాట్ ఉంది, బాల్ ఎక్కువ తిరగట్లే, ఎక్కువ స్వింగ్ అవ్వట్లే, వాడు ఈజీగా ఆడుతున్నాడు. వాడిని కెలకాలంటే అవుట్ చేయాలంటే కెలకాలి. ఏదో ఒకటి అనాలి వాడిని. ఇంకా వెనక నుంచి అంటుంటే వాడి కోపంలో ఇంకా ఏదో ట్రై చేస్తాడు, అవుట్ అవుతాడు. So what do you say generally? What is your mental discipline? Actually, I think if I say it on the ground, it's better. If I don't say it, What do I should you say guess it. a spinner would like sledge? Say which language you want to know? English Telugu. No, but it's like, see, suppose మీరు ఇప్పుడు పంజాబ్తో ఆడుతున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు తెలుగులో తిడితే తెలుగులో మేము హైదరాబాద్ టీమ్ ఆడుకుంటే తెలుగులో మేము ఆడుకుంటాం. అవునా? వాడితోటి వెనకాల జోకులు వేసుకుంటూ వీడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఎట్లా ఆడుతున్నాడు, అవన్నీ నడుస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. So that's the good part of being in a Telugu team, which I miss the most, when I play for Arunachal. తెలుగులో మాట్లాడడానికి ఎవడు ఉన్నాడు అక్కడ. ఇక్కడ వికెట్ కీపర్ మనోడే అనుకో, ఫీల్డర్ మనోడే అనుకో, అరే వీడి ఇక్కడ కొడుతున్నాడు రా, అక్కడ మార్చు, అది ఇదని ఏదో ఆగుతాం. వీడికేం అర్థం కాదు బ్యాట్స్మెన్. కరెక్ట్. I miss all of that when I play there. Okay. So did you have to pick up Hindi or something like that? I know Hindi. Oh, you speak Hindi well. Yeah. Okay. Correct. హైదరాబాద్ లో ఉండి హిందీ రాకపోవడం ఏంటి? Correct. मेरे को अभी तक नहीं आता है, but थोड़ा కొంచెం इधर इधर उधर. Generally when bowlers celebrate, right, I'm still stuck up on that. Because I've noticed that spinners have very aggressive celebrations. It's not like they are the calmer guys, because generally you see the Shoaib Akhtar, you see the Dale Steyn, right? But you see there are some spinners like Ash Anna, when he gets a wicket like in Australia, he is like jumping, sledging. No, Kuldeep Yadav also. Kuldeep Yadav, Chahal sleeps, in the he does that sofa reclining position. Then who is that South African bowler, the spinner? Who's that? Imran Tahir. Imran Tahir takes a round around. Yeah, like the aeroplane. Yeah. Paul times you remember? Yeah. I remember his action. I don't remember his celebration, but he was this thing. Who was your favorite cricketer growing up? Was that Dhoni? Was yes, it? MSD. Okay. Was my inspiration to start cricket.
Really? Oh, I think you started around the same time he Around hits the same the- time he was coming into the team, I Okay. started cricket. Okay. So I don't know, I saw how he plays, and his hair, his style, ధోని బై అని చూసుకుంటూ ఆయనని క్రికెట్ 2011లో ఆడుకుంటూ ధోని ఎర్ర అని ఉంటుంది ఏం వాళ్ళ స్పెల్లింగ్స్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినవి వాడతారు వాళ్ళు. కరెక్ట్. బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ వాజ్ ఎంఎస్డి. ఓకే. And say from our Telugu cricketers, my favorite is Ambati Rayudu. How he bats. Rayudu. You should see his aggression on field. You'll never make a mistake in your life. Really? Yeah. Okay. Too good guy. You've managed to play any No, matches not when he with- was there in the team. No, then. Thankfully. Otherwise, if I made a mistake, I'm pretty sure he would have murdered me on the field. No, but I have seen samples of his his aggression, Yes. not on the field, Yes. but off the field. Mm. Like there was a video where somebody banged his car. No, nobody banged his car. I'll tell you what's happening in that video. So basically, he's just going. Some uncle on the road తిట్టినాడు ఆయనని. ఎందుకు? ఊరికే అట్లా ఉంటుంది కదా. అంకుల్ తప్పదు పాపం. వాళ్ళు వాకింగ్ చేస్తూ ఈయన వస్తుంటే వాళ్ళు భయపడినారో ఏమైందో మనకు తెలియదు, కానీ వాళ్ళు ఏదో రీల్ పెట్టినట్టున్నారు. ఓకే. ఆబ్వియస్లీ ఎందుకు ఆగుతాడు, దిగి బయటకు వచ్చి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు అంతే. Correct. Yeah. Quite an aggressive guy, but the way he has survived in his career, after being put down a lot of times, even though he deserves it, he deserves a round of applause. Yeah. He's a great guy. Great guy. His comeback story is like a movie-worthy comeback, dude. When he comes into the team, cements his place. Yeah, that's like Jersey cinema వచ్చినప్పుడు చాలా మంది అన్నారే అంబటి రాయుడు. One of the previous podcasts you mentioned also, like one good biopic that will be very interesting to make. Yeah. అన్ని beats match అవుతున్నాయంటే అది అంబటి రాయుడు. No, you remember the writer we met in Goa? Who was writing? He was writing. Correct. He was writing an Ambati Rayudu biopic. I don't know if it got. I mean, clearly hasn't gotten made. But yeah, correct. And then did you have any other cricketers that you looked up to after that? Ashwin, obviously, yes. Ashwin. Brendan McCullum. The kind of shots he used to play at that time, they were revolutionary in cricket. అసలు కింద పడుకొని వెనకాల కొట్టి అప్పుడు అందరు షాక్ అయిపోయాం, ఇట్లా కూడా ఆడచ్చా క్రికెట్ అని. ఎందుకంటే మాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏం నేర్పించినారు, 1 2 3 4 ముందరే ఆడాలి, లెగ్ సైడ్, ఆన్ సైడ్, స్ట్రైట్, ఆఫ్ సైడ్, అంతే. ఇవి మూడే ఆడాలి, వి షేప్లో ఆడాలి, బాల్ పైకి లేపకూడదు, ఇట్లా నేర్పించినారు మాకు. ట్రెడిషనల్ మైండ్ సెట్ కోచింగ్. ఇప్పుడు చూడండి గేమ్ ఎట్లుంది, బాల్ పడితే బయటికి కొట్టాను అని నేర్పిస్తున్నారు డైరెక్ట్. కరెక్ట్. అప్పటికి ఇప్పటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇంత ఉంది, ఆ ట్రెడిషనల్ మైండ్ సెట్కి ఈ మైండ్ సెట్కి. అందుకనే ఇప్పుడు కోచ్ మనతో ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో, అదే ఓల్డ్ స్కూల్ మైండ్ సెట్లో ఇరకపోతే ఎలా ఉంటుందో, ఆ డిఫరెన్స్ మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఓకే. అండ్ కోచింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇన్ హైదరాబాద్? కోచింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్డ్ అ లాట్ కదా. ఆర్ లైక్ వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. There is an academy, say every area you go to you can see an academy. But you should know to go to the right people and invest your time in smart coaching than just following someone blindly. Before you make it into the team, for coaching వెళ్తున్నప్పుడు you incur some cost, quite a bit, training and all, no? Yeah, equipment and all. Suppose like some person who cannot afford that, వాళ్ళకు scholarships ఇస్తారా? ఆంధ్రాలో అయితే చాలా చేస్తారు ఇట్లాంటి స్కాలర్షిప్స్ ఇటాలని. వేరే అసోసియేషన్స్ నాకు తెలియదు, కానీ ఆంధ్రాలో చాలా చూసాను. హైదరాబాద్లో మన డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్స్ కూడా ఫామ్ అయినాయి. దే కీప్ స్పాన్సరింగ్ దీస్ ప్లేయర్స్ హూ ఆర్ క్వైట్ గుడ్ అండ్ క్యాన్ అండ్ దాట్ వెల్ టు డూ. దే కీప్ పుషింగ్ దెమ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్. అవన్నీ బాగా జరుగుతాయి. ఎంఆర్ఎఫ్ పేస్ ఫౌండేషన్ ఉంది. MRF వాళ్ళు they give scholarships out to people. Correct. And pick them, make them good fast bowlers. Yeah. So could you just break down what are the costs involved to train to become a cricketer? See, your initial professional cricket career start చేసినప్పుడు, పిల్లలు ఉన్నప్పుడు అంతా జస్ట్ నార్మల్ సే 5,000 10,000 per month ఫీజు కట్టుకొని. Per month? ఇప్పుడు పెరిగిపోయినాయి. అప్పట్లో నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 500 ఉండే, 750 అయింది. మెల్లమెల్లగా 5,000 10,000 20,000 25,000 అట్లా పెరిగిపోయినాయి ఇప్పుడున్న ప్రైజెస్.
say on an average, let's say 1,000 rupees per month for a kid. Okay. Then a cricket kit, an average cricket kit would cost you around 12,000 అనుకుందాం. Okay. Yeah. Like a children's size or like A children's cricket kit. Okay. A 10,000. Okay. Beginner's kit. So that investment of a kit would be say for a year. You have to maybe change it a year later. A year and a half. Correct. Depending Because upon you're a growing child. how you and your bats will keep breaking. Correct. Not like your bat will be there for one full year. There are instances where I bought a bat, 15 minutes later also it broke. Oh shit. So అట్లా ఉంటుంది. Yeah, say month or 12,000 yearly coaching fees for a kid, 10,000 for a kid. Say చిన్నప్పుడు అలా ఉంటుంది. Then slowly depending upon the kind of coaching you require, you have to go for your training, go to the gym. Ivanni you have to invest a lot. Okay. Diet, is there a Diet also. Okay. And I don't follow a proper strict diet Okay. because I don't like being restricted. Okay. We're from Hyderabad, we can't miss out on Hyderabadi food. Yeah. So yeah, I eat everything that I like, but in limited quantities, so that I don't disturb anything. Yeah. Yeah. And when you're playing, ఎండలో ఆడుతుంటే ఆటోమేటిక్గా అంత వెళ్ళిపోతుంది బయట. Correct. Nutrition wise, diet wise, I have no problems like that. Okay. Correct. And since you are a Hyderabad cricketer, right? I have been fascinated with Hyderabad cricketers even before I came to Hyderabad, because Hyderabad cricketers have their own personality. Dude. When they come into the team, they shake shit up. There's no Hyderabad cricketer who came and played a little and went. Like they left their mark. If you Azhar, Lakshman, Siraj, you know, Venkatpati Raju, Tilak Verma. Yeah. Or Nitish. So Nitish is Andhra. Yeah. But generally, do you have any favorite cricketers from Hyderabad? Or somebody we don't know yet, but Somebody who's you going don't to... know yet. There's this left arm batsman. Okay. Rohit Rayudu. Rohit Rayudu. Yes. Related Yes. to Ambati Rayudu? Yes. Oh, really? Yes. Let's just look that up. I don't want to. We'll edit it out. I don't want to get that wrong. Rohit Rayudu. Rohit Rayudu. బట్ లైక్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆడుతున్నాడు? He's playing from Hyderabad. ప్లేయింగ్ ఫ్రమ్ హెచ్సిఏ. Yeah. Oh, his cousin. Yeah, his cousin. Yes. Oh. He's somebody to look out for, huh? Yeah, he's a very good left arm batsman. Okay. Yeah, I told you my friends from the team, Bhagat, Chandan, all of these guys are also, all these players from Hyderabad team can go and play off higher level of cricket very easily. Okay. And ఇప్పుడు హైదరాబాదీ నేచర్లో కొంచెం ఉంది కదా, లైక్ Yes. Aggression you want to see in a Hyderabad player, and there's another fast bowler, Ravi Teja anesi. ఓకే. He's been the highest wicket taker in one Mushtaq Ali trophy. అట్లాంటి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎంతమంది హైదరాబాద్ ప్లేయర్స్, తన్మయ్ అగర్వాల్ scored the highest runs in one Mushtaq Ali season. He scored a triple century. So all players that are playing for Hyderabad have been consistently performing. Okay. There's another left arm spinner, Tanay Tyagarajan. He was the highest wicket taker Okay. in Ranji trophy Okay. last season. So like a lot of good guys in the team Okay. to look out for. అంటే అందరు ఉన్నారు, Okay. to be honest. నో వాట్ ఇస్ ద క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ యూ టు మేక్ మన ఆప్షన్స్ కి వెళ్తాం కదా ఇప్పుడు ఐపీఎల్ లోకి. అది ఎలా అంటే లైక్ నువ్వు ఖచ్చితంగా ఆల్ త్రీ ఆడాలనా? Yeah, అంటే ఒక ఫార్మాట్ ఆడితే సరిపోతుంది. డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ అసోసియేషన్ అండ్ ద రూల్స్ ఫర్ ద కరెంట్ సీజన్ అండ్ ద ఫ్రాంచైజీస్. బట్ జనరలీ యూ హ్యావ్ టు బి ఇప్పుడు ప్లేయింగ్ డొమెస్టిక్. కాకపోతే ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ ఆడని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు టీంలలో చూస్తే. సో డొమెస్టిక్ ఆడేసి ఉంటే యువర్ అసోసియేషన్ విల్ సెండ్ యువర్ నేమ్ టు ది ఆప్షన్. బిఫోర్ దాట్ ఆల్ దీస్ ఐపీఎల్ టీమ్స్ విల్ కాల్ యూ ఫర్ అ ట్రయల్. ఇఫ్ దర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పికింగ్ యూ, ట్రయల్కి పిలిచి దెల్ గివ్ యువర్ టార్గెట్స్, స్కోర్ 15 for 4 overs. Okay. బ్యాట్స్మెన్లకు అట్లా, బౌలర్లకేమో రిస్ట్రిక్ట్ హిమ్, Okay. గివ్ మీ సో అండ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ డాట్స్. They simulate a match? Simulate a match and make you play. Depending upon that, they'll pick you Okay. in the auction. And as a young cricketer, right, who's trying to make it into the Indian team, do you guys get media training? Do you get some sort of how to conduct yourself in public?
because the public is judging these youngsters brutally. But they are just like 20, 22, 23-year-old kids, man. Like, what do they know of the world? Right? పాపం మన రియాన్ పరాగ్ రియాన్ పరాగ్, హార్దిక్ పాండ్యా, ఎంత పాండ్యా, మందితో సేమ్ డూడ్. లైక్ వై డూ ఎక్స్పెక్ట్ మహాత్మా గాంధీ టు, ఐ మీన్ మహాత్మా గాంధీ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఫ్రమ్ అ యంగ్స్టర్. సో వేర్ ఆల్సో హ్యూమన్స్. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మేము మా యూత్ లో ఈ చిలిపి పనులు ఏం చేయకూడదు, ఎవరు చేయాలి కదా మరి. దెన్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ లివింగ్ యువర్ లైఫ్, దెన్ వాట్ గుడ్ ఇస్ ఇట్? కరెక్ట్. Oh yeah, we don't get any kind of media training, but like we know you learn by yourself from the mistakes of ఏం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడకూడదు సీనియర్లను చూస్తే అర్థమవుతుంది. Correct. Yeah man, it's such a scary thing. అరే ఇంకెన్ని రోజులు డబ్బులు లేకుండా ఈ లైఫ్ గడపాలి, డాడీని అడగాలి పైసలు, మమ్మీని అడగాలి పైసలు, బ్రదర్ని అడగాలి పైసలు. అపేద్దాం. మీ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ కోసం మేము పర్మిట్ రూమ్ నుంచి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చాం. మా పార్ట్నర్షిప్ విత్ అప్స్టాక్స్. దిస్ ఆర్ ఫస్ట్ కొలాబరేషన్. మీరు అప్స్టాక్ లో జాయిన్ అయ్యి డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. అరే నాకు స్టాక్ మార్కెట్ గురించి ఏం తెలియదు అని మీరు అనుకుంటే ఇందులో అప్ లోన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. అందులో మీరు కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు అండ్ హ్యాపీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మీరు డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ని క్లిక్ చేయండి, ఓపెన్ చేసుకోండి, ఫైనాన్షియల్ గా ఇండిపెండెంట్ అయిపోండి. Like see, a lot of us go through like anxiety, for example. Right? It's kind of a global epidemic now. You guys and the pressure that you face is just 100x of our anxiety. My anxiety ఏంది, ఏదో సిగరెట్ లేవు, small you can still deal with these things, right? But it's a very tough thing to aspire for. Right? How do you guys deal with things like anxiety, mental అంటే అప్పుడప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉండరు కదా. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనకి వస్తాయి ఇవన్నీ, పానిక్ అటాక్లు, రాత్రి నిద్ర పట్టకపోవడం. నేను దీని గురించి ఆలోచిస్తూ టీంలో ఉంటానా, మళ్ళీ మ్యాచ్ ఉందంటే పర్ఫామ్ చేస్తున్నా చేయనా, రఫ్ ప్యాచ్ ఉంటే ఓ మై గాడ్ విల్ ఐ ఓవర్కమ్ దిస్, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బీ దేర్. But over time you'll learn by yourself to deal with it. Okay. That's all you know, if you have your friends around you, you know, great stress buster, your family around you, talk to them, let it out, then ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఎవరు లేనప్పుడు మనం ఒక్కలమే ఫైట్ చేస్తాం కదా, అది కొంచెం డిఫికల్ట్. దిస్ జనరలీ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ విత్ ద టీమ్. సో నేను కొత్త టీంలోకి వెళ్ళాము మొన్న, అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి కొద్దే టైం పట్టింది. యూనో రాగానే వచ్చి కూర్చో అని సిల్వర్ ప్లాటర్లో ఇచ్చారు కదా. ఐ హ్యాడ్ టు ఎర్న్ మై స్పాట్. Okay. After going there, I was alone for quite some time. Okay. By myself. But I was lucky enough to find all these allergies pillalu in the team, so that I can just go, bust my stress out. But you have to learn to deal with things on your own, because when you're going and growing to the top, there will be a lot of times when you're by yourself. Yeah. There's a saying, success makes you lonely. Yeah. It's something like that, but Yeah. But it's a team sport, so you'll have people around. Correct. At least like 11 apart from you. Yeah, some 10 other boys. Yeah. 15 other boys, support staff, someone to you can go and vent your feelings out to. Yeah. So somebody will be there around. Correct. So when you're playing for Ranji, you get paid, no? Yeah. So and అందులో only 11 players and 15 players కి డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఉంటుంది. పే ఉంటుంది. టాప్ 11 కి ప్లేయింగ్ 11 will get 1,80,000 if I'm not wrong per match. 1,80,000 or 1,60,000 per test, per Ranji Trophy match. బయట ఉన్న మిగతా guys will get half of it. Okay. All right. So every format it's like that. Playing 11 will get full amount, and rest sitting boys will get half. And playing level lo again seniority batti seniority batti kuda there's if player has played more than set number of first class games, T20 games or whatever, they'll get paid higher than the guys who are below that number. Okay. Yeah. So do you get a message every month, this much money credited from BCCI? Monthly రాదు పేమెంట్. Okay. Yearly ఒకసారి వేస్తారు. Oh, yearly. Really? So how do you survive all of those remaining months? నాన్న. Wow, man,
That's a tough life, dude. ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ లేదు కూడా అంతేనా? ఇంటర్నేషనల్ కి కాంట్రాక్ట్ ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తారు కదా రిటైనర్ అమౌంట్. Okay. అండ్ వాళ్ళకి మ్యాచ్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది మనకి. Okay. సో డొమెస్టిక్ వరకు అయితే నాకు తెలిసి ఇంటర్నేషనల్ అంతగా ఐడియా లేదు. కాకపోతే అందరికి ఏ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని ముందే చెప్పేస్తారు కదా. సో దట్ అమౌంట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ యాజ్ అ రిటైనర్. Okay. అండ్ ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ యూ ప్లే యూ విల్ గెట్ పేడ్. Okay. సో ఇట్స్ లైక్ దట్ నో. But when you get paid, do you get a message? This much amount credited from Board of Cricket BCCI. Oh, amazing, dude. Amazing. Yeah. ఐ థింక్ మొన్ననే వచ్చింది నాకు పేమెంట్. And what did you do with that first paycheck? First paycheck that I got, what did I do? I bought a backpack and I bought a watch. Yeah. Okay. And I bought something for my parents. Nice. Nice. Yeah, cricketers can't throw a party because again, just Nobody's drinking anyway. Nobody's drinking anyway. Yes. That's tough, no? Nobody's drinking. What is in your bucket list as a player? One thing that I crossed off my bucket list this year is వాంకిడే స్టేడియంలో మన వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ధోని 6 కొట్టాడు కదా. అప్పటి నుంచి అరే నేను కూడా ఆ స్టేడియంలో ఏదో రోజు 6 కొట్టాలని. I hit 2 sixes in 2 deliveries in Mushtaq Ali Trophy this season. I went last, or I think second last. And then, we were bad. I was just defending first 2 balls. I went and defended. Somebody from the back said some things that I didn't like. What did they What say? do you say? Is it unrepeatable? అంటే నాట్ అన్రిపీటబుల్. లైక్ అండర్మైనింగ్ మీ, అండర్మైనింగ్ ద టీమ్ అండ్ saying some Playing stuff with a like that. 70% mental. Trying to knock me out of my balance. ఏదైతే అదైంది. ఊపేద్దాం నెక్స్ట్ ఓవర్ అని చెప్పి వెళ్ళి ఇంకా 2 balls ఫస్ట్ 6 that I hit, crowd was going crazy in the stadium. Acha. Like ek aur. I was like, okay, let's try next ball. Next ball also went for a 6. A good feeling. And the whole feeling side became quiet for some time. Yeah. I was happy that I could do that. Correct. One crossed out of my bucket list. What more you have in? The main thing is to play for India first. Get into the Indian team. Play. Near future goals are get into IPL, play Duleep Trophy, then India, and I want to pick up a 5er in Australia. And BGT. yes, Hey, I'll be watching, man. I want to play BGT. Yeah. And in Lords, I want to play in Lords. Nice. I'll be watching. You're watching. I hope let's And when you manifest take it. that 5er, no, appudu reel cut chestam because he said it back like Yeah. 2 years, 3 years back, I hope 5 that years back. happens. Appude I'm cheppadu. telling you, if that happens, nothing like it. Yeah. BGT is my favorite tournament in the world, dude. Yeah, In the It world. has big top dashes, I guess. As You in? can say. Yeah, it has Ashes. top dashes Yeah. long ago. Like, yeah. And I still wake up at 5 a.m. And I still do it. And that's what I feel so sad about Kohli, right? Because yesterday I was watching some highlights of his Adelaide test. You know his Adelaide test? Dhoni retires mid series. He has to become captain. Captain, huh? He hit centuries in both the innings in Adelaide. And he sledges, who was that fearsome? Mitchell Johnson, dude. He sledges the fuck out of Mitchell Johnson, pulls him, drives him. Unfortunately, we lose the match by like 50 runs or something. Like he couldn't get us over this thing. And you watch both his Adelaides, 2014, 24. In 10 years, in the 14 highlights, there is nobody in the stands. Oh. Then you watch 24. Oh, shit, yeah. It is packed. Like that is what he brought to the To even format. Indian team did that. Collectively, Correct. India has, contributed massively to the hype of cricket that's going around the world. ఇండియా ఫ్యాన్స్ మనం ఏ స్టేడియంలోకి వెళ్తే ఆ స్టేడియంలో మొత్తం బ్లూ జెర్సీలు కనిపిస్తాయి. ఏ టోర్నమెంట్ చూసినా Yeah. యాజ్ సేమ్ లైక్ చెన్నై ఫ్యాన్స్. Yeah. వాళ్ళు కూడా ఏ స్టేడియంకి వెళ్తే చెన్నై ఆడుతుందంటే yellow shirts, whistles, yellow shirts, whistles. No, I admire their support for the team. Even though they're doing so badly this year, unfortunately. Yeah. Looking at Dhoni being the captain and them doing badly is very hard to watch for me. Being an MSD fan. Yeah. But the support they're giving their team is
very nice, and it'll create a very positive impact on players. Correct. It will save them from being depressed. Correct. మనం ఏం చేసినా మన వెనకాల వీళ్ళు ఉన్నారన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. That's so. And this time recently when Kohli retired, and I'm kind of like, it kind of shook me a little bit. I realized that every cricketer story, sports person story, is kind of like a Greek tragedy in a way, right? Because see, you come from nowhere, you achieve the highest things in the world, but the clock is ticking, and every sports person's end is they stop performing as much as they used to. Then you have seen the ups and downs of life. You retire, you are only 35. Yeah. Right? It is so tragic in a way, because the one greatest thing you were good at, you can't do that all your life. అంటే the happiness out of retiring is, I'll tell you, you get to spend time with your family. Correct. You get to spend time with your friends, make up for all those events that you couldn't attend, all those important occasions that you missed. You get time to make up for all of that. Correct. So it is a very bitter sweet ending, I'd say. Yeah. Giving up cricket. Yeah. You'll once a cricketer, you'll always be a cricketer. Yeah. You'll constantly keep thinking about it. It'll be on in the back of your mind always. But there is time when you have to stop. There's an ending to all good things. Yeah. So when time comes, you have to stop. Correct. I'm curious about when you just mentioned Northeast, the cricket scene akkada etla undi? అక్కడ As much as like the rest మన of దగ్గర India. ఉన్నంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు అక్కడ. కొన్ని అసోసియేషన్స్కి ఉంది, సిక్కింకి ఉంది, నాగాలాండ్కి ఉంది, మేఘాలయకు ఉంది, అండ్ మిజోరాం హ్యాస్ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే వేరే అసోసియేషన్స్ ఆర్ వెరీ లో ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మనకున్నట్టు కోచింగ్ క్యాంప్స్ లేవు, అవన్నీ లేవు. ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, త్రూ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ టెల్ యూ, they don't have a home ground yet. They are in the process of building their own home stadium. And playing there is also very challenging because it keeps raining all the time. మనకు అక్కడ గ్రౌండ్ ఉంది కరెక్ట్గా. మాకు ప్రీ సీజన్ క్యాంప్కి వెళ్తూ ఉంటాం కదా. So every match is Duckworth-less. అంతే, ఆల్మోస్ట్ అంతే. మాకు we as players go into the ground, all of us pick up a piece of sponge, towel or whatever, go try and dry the ground by ourselves, roll the pitch by ourselves. అక్కడ ఏమైనా పిచ్ తడిసిపోయి ఉంటే పెట్రోల్ పోసి మంట అంటించి దాన్ని డ్రై చేసి Wow. ప్రీ సీజన్ క్యాంప్లో అవన్నీ చేసాం ఇయర్. Wow. సో ఐవ్ నెవర్ సీన్ దట్ బిఫోర్ ఇన్ మై లైఫ్, బికాస్ ఆల్ మై లైఫ్ హైదరాబాద్ కాడి టాప్ నాచ్ ఫెసిలిటీస్ చూసి ఒకటేసారి ఆ డ్రాస్టిక్ డ్రాప్ చూసినప్పుడు అర్థమైంది వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి పైకి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఆల్ నార్త్ ఈస్ట్ క్రికెటర్స్ హ్యావ్ మచ్ మోర్ stronger determination than all these guys. But unfortunately, due to lack of infrastructure and all, they're unable to show themselves to the limelight yet. But I'm pretty sure it's going to be as developed as any elite cricket Correct. association in the near future. Yeah. So now as layman watching, right, like you are employed by the BCCI. Yes, through an association. Yeah, through an association, but obviously you work for the Paid from BCCI. them, yeah. Credited by them. Board of Control. So now as layman, we know that the fortunes of the BCCI shifted 2007 tarvata. IPL వచ్చిన తర్వాత there's a lot of money in the BCCI. Now everybody has an opinion on BCCI. డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఇది చేస్తున్నారు, అది చేస్తున్నారు. But as somebody who is employed by the BCCI, can you tell us how its operations changed after the huge IPL thing? So basically, మాకైతే as players, infrastructure was developed so well. Since then, it has been developing even now. చూస్తుంటే మీరు హైదరాబాద్ స్టేడియం చూడండి, ఎక్కడెక్కడ స్టేడియంస్ కట్టినా BCCI will fund you. They'll make you build these stadiums. They pay state associations in hundreds of crores of rupees per year to develop their own infrastructure. Okay. They conduct NCI camps. They opened a new NCI academy. They're the highest contributors to ICC. Yeah. 80% apparently. And నిన్ననే నేను ఒక గ్రాఫ్ చూసా, వేర్ BCCI stands and where all the other associations stand. I think in the top 10, 9 నుంచి 1 వరకు కలిపిన మన దాంట్లో, Yeah. I don't know, it's somewhere. Yeah, Let me correct. just It's check. very I saw it drastic. yesterday. Yeah. I'll just tell you. So we can look it up. Yeah, if you can look it up. Or BCCI funds all ICC boards ranked by funds. అలా ఏదో BCCI 2.2
billion, dude. That's the Revenue USD, that is. revenue. Yeah, then you're right. 79 million is the next. అవన్నీ కింద ఉన్నవన్నీ కలిపినా కానీ అంత 2.2 million రాదు. Correct. Yeah. Yeah, so we have crazy infrastructure in our country, and our players are also compensated very well in terms of, you know, we get the best of our hotels. ఏదన్నా సిటీకి మ్యాచ్ ఆడడానికి వెళ్తే అక్కడ బెస్ట్ హోటల్, బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ బై అవర్ బోర్డ్. సో ఇట్ గివ్స్ అస్ అ లాట్ ఆఫ్ మోటివేషన్ టు ప్లే హయ్యర్ క్రికెట్. ఇది చూసి అమ్మ రంజీ ట్రోఫీ ఆడితేనే ఇంత బాగుంది, ఇండియాకి ఆడితే ఇంకెంత బాగుంటుందో, యూనో ఆ కైండ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఇన్వోక్ చేస్తారు మనలో స్టార్టింగ్ నుంచే. అండ్ కైండ్ ఆఫ్ salaries we're getting paid are also very nice. Yeah. You know, you can compare it to like an entry level software guy. If you play the whole season, 7 Ranji Trophy, 7 Mushtaq Ali and 7 Vijay Hazare matches, making upwards of 25-30 lakhs, no? Which is like a package of It's a package of a nice IT guy. guy. But too, after like lot of experience, he'll get that. And on top of that, you will get daily allowance from your association. Oh. So 1,000 to 1,500 rupees per day. మరి 3 months బయట ఉన్నాను అనుకో, 3 months 90 days 90,000, one more extra lakh that I'm making. Nice. And what are these ways that, apart from what BCCI pays you, what are these other avenues of income that an aspiring cricketer can look for? One is endorsements. Aspiring cricketer, endorsements, brand deals, something like that. Bat stickers. That's endorsed by endorsement. cricket equipment. Okay. And a small advertising on your bat. You know, if you go to, say, some ideas like, you know, going to a gym and them giving you a membership for free for giving them a shout out. Correct. You know, going to a cricket academy, giving them, you know, giving kids who are aspiring to be cricketers some motivation. I mean, yeah, some small stuff like that can help you go. Correct. In your off seasons? Yeah, in the off season, definitely. Like whenever you find time. Yeah, correct. And I'm just curious about what is the workout that a cricketer needs to go through? Is there a specific things, specific muscles, body parts that you need to? Yeah. So basically, you need a couple of things to go your way. You need to be agile, you need to be strong, and you need to last long on the ground. So to last long on the ground, you do your endurance kind of activities, endurance training. Okay. And, you know, if you're a bowler or a batsman, depending upon your role, you train specific set of your muscles. Okay. Can you give and some strengthen examples? them. So I am a bowler. So my shoulder has to be strong. You know, all my shoulder group muscles. My arm has to, in general, be strong so that I get to bowl a lot of overs without putting a lot of strain on my body. And so that I don't get injured, you know. Say if in a test match I'm bowling 30-40 overs, I should be able to bowl that without getting injured. That, and then if you're a batsman, you need good, hard, strong forearms to hit out of the ground, and you need a very tight core. Cool. Core is like very important for any cricketing activity. Okay. So yeah, so you're a trainer and you have to sit and work out what is troubling you. So say right now I'm having a little issue on the left lower side of my glute and my back because I'm exerting a lot of effort, you know, putting a little extra effort. Okay. In your bowling? In my bowling. Because and this is batting. the pivot and you are kind of... Okay. So generally the left side of my body takes a lot more stress. Okay. So me and my trainer have worked out something, you know, to strengthen that. And, you know, a physio also plays an important role. So all of you have to sit together with a coach, physio and trainer. Together have to plan. Say this part of his is, you know, giving him a little bit of a trouble. It's the job of the trainer to strengthen it. Job of the physio to, you know, prevent that kind of an injury. And, you know, even if it occurs, to, you know, get it down as quickly as possible. And job of the coach to make sure that your sessions are planned in such kind of a way that you don't, you know, overuse your body. Okay. So, you know, everybody has to go hand in hand and be in good coordination so that a player is developed properly. That's why I say smart coaching these days. Yeah.
this has to happen. Yeah. Now your team, I mean DC, not your team, but the team you're working with in this year's IPL. DC features the terror of my childhood, Ricky Ponting. Yes. He's not there, no. He's not there now? Yeah, he's not there. Not there now. Is Ricky it Ponting is not there this year. He's with, Punjab? Huh? I don't know. Edit the question out, please. No, we have to check. I think he's there. Where is Ricky Ponting? Which in IPL? Yeah. Punjab. Punjab I'm so Kings. sorry. All right. Oh. Anyway, my question was this, right? Because in our And childhood, he was like yeah, but he was. You must not have interacted across with Ponting. Pointing. No, I wasn't there for the Punjab match. Okay. No, it was quite unfortunate during the Dharamshala game. No? They had to evacuate the stadium. Yeah. Oh. So I was let go one match or 1 or 2 matches before that. Okay. Like you're talking about the recent attack that happened. Recent one, yeah. Oh, you were supposed to be there. Yeah, I was let go 2 matches before that. So Okay. I feel bad for what they had to go through. It must have been very Scary. frightening. Yeah. Very stressful for them also. Yeah. Wow. But Indian Armed Forces have handled it quite well. Yeah. I think they gave them a very good reply. Correct. So who is head coach now of Delhi? Of Delhi. Hemang Badani. Hemang Badani. All right. How is he as a head coach? All coaches are quite friendly these Quite days. friendly? Everybody. Even Ponting? I mean, foreign coaches especially, they don't like to be called sir. No, all these guys, they prefer being called coach or by their name. Correct. So you can go say Kevin, what's up, Kev? I am facing issues in this, that. And just go have an open conversation with these guys. Nobody's like, that kind of a strict, headstrong kind of a coach these days. Everybody's quite chill. By Kev, you mean Peterson? Yes. Is he cool? Yeah, but I haven't called him that. I've seen them, growing up. Yeah. Idolize them. So it feels a little bit awkward to call them by their name. అంటే మాకు మేము చూసిన ప్లేయర్స్ ఇప్పుడు అందరు ఎవ్రీవన్ కోచింగ్ స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోయారు కదా వి జస్ట్ నో దెమ్ యాస్ ప్లేయర్స్ బట్ ఫ్రమ్ దట్ సైడ్ నీకు తెలిసిన లైక్ యూనో ఒక హట్కే కోచ్ హూస్ లైక్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కోచ్ ఇప్పుడు నన్ను కోచ్ చేసే ఆయన దో హీ డెంట్ ప్లే ఫర్ ఇండియా ఆర్ బట్ హిస్ ఐడియాస్ హిస్ వే ఆఫ్ ట్రైనింగ్ మీ రైట్ నౌ ఈజ్ వాట్ ఐమ్ ఎంజాయింగ్ ద మోస్ట్. His name is Jagdish. So we've just done a couple of sessions. I've just started going to him. But the kind of impact that he has created in my game, that's something that I haven't had before. So adi naaku chaala help avutundi manya. It's interesting you brought up Kevin Peterson. Yes. Dude, I saw him in the IPL match that we went to last time. He was in the commentary box. Looks like a Hollywood star, dude. A good-looking dude. Yeah. And generally I like to think of myself as like a dignified guy. As soon as I saw Peterson, and then I'm like, shit, you can't do shit like that, So Have you seen this Flintoff latest one trailer? Yeah. He got injured. He got injured. So in that you see Kevin Peterson is like full like funky. Legend, dude, legend. He played in the 2005, my favorite series of all time, 2005 Ashes. Like that, and he has those like blue streak of hair. Yeah, I love Kevin Peterson so much, dude. If you've noticed, we ask every guest on Permit Room about financial planning, financial independence. No matter what stage of your life you are in, whether you're a student, a professional, or an aspiring filmmaker, you need financial independence. We have tied up with Upstocks, where you can open a Demat account on Upstocks. However, if you don't know anything about investing, Upstocks is also offering courses called UpLearn, where you can learn the fundamentals of stock market investing. To begin your investing journey, please click on the link in the description. Thank you so much for watching our ad. Let's get back to the episode. You told us that your favorite team was CSK. Yes. And you did have an experience with them. Was that a dream come true of sorts? Can you tell us how it is in the Chennai team? Looking at them and playing with them, so up close was a surreal experience for me. Being my favorite team since I was a kid.
I don't know. I don't have the right words to maybe express what I felt at that moment, but you know, it was very exciting ఓకే in the beginning. ఆ స్టేడియం లోపల ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి కెన్ యూ డిస్క్రైబ్ దట్ స్టేడియం దట్ లెజెండరీ చెపాక్? సో నేను చెపాక్ స్టేడియంలో ఎక్కువ చేయలేదు. ఓకే సో హైదరాబాద్లో టీమ్ ఉన్నప్పుడు ఐ డిడ్ quite a bit, but I lived in Chennai for a month ఓకే last year in January. ఓకే So for a month I was on my own with my friend Deepak. I forgot to mention him for a shout out. సారీ దీపక్, ఐ Sorry, అపాలజైజ్, బట్ యు ఆర్ అ గ్రేట్ ఫ్రెండ్. Yeah, Deepak and I lived together. Both Hyderabad boys, chilling, you know, cooking food on your own, and going to practice every day in the morning, working out. It was quite fun in Chennai. It's not at all like Hyderabad, so it was like a drastic shift for me. కరెక్ట్. And practicing there in that heat was deadly. ఓకే And my debut match also in Ahmedabad, I was almost fainting in the ground. Wow. Because of that heat. It was so hot. There was rashes all over my body. I was drinking about 8 liters of water. 8, Wow. 8, 9, 10 liters per day. It was that hot. I was unable to take it. But, you know, good that I sat the first 2 matches. My home ground Ahmedabad anamata. ఓకే దానివల్ల I got used to the climate. So whatever happens for your own good. కరెక్ట్. సో ఆ 2 మ్యాచ్లు కూర్చున్నా కాబట్టి నాకు అలవాటు అయిపోయింది ఆ గ్రౌండ్. అలవాటు అవడం వల్ల నాకు యునో ద అవుట్పుట్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ డింట్ రెడ్యూస్. సో ప్లేయింగ్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ బట్ వర్త్ ఇట్. అండ్ జనరలీ అంటారు కదా టీమ్స్కి ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. లైక్ ద సిఎస్కే టీమ్ ఇస్ సపోజ్ టు బీ లైక్ వెరీ కామ్ సార్ట్ ఆఫ్ ద ధోని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అలా. ఇస్ దట్ ట్రూ దట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ హావ్ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్? అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్లేయర్స్ టోటలీ. అంటే ఇప్పుడు ధోని ఒక్కడున్నాడని కామ్ అయిపోదు కదా టీమ్, వేరే వాళ్ళ అగ్రెషన్ ఉంటుంది బయట. బట్ సిఎస్కే వాళ్ళు ఎక్కువ స్లెడ్జ్ చెయ్యరు. అలానే అనుకుంటాం. ఓ చేస్తారా? మ్యాచ్ లోపల ఏం జరుగుతుంది ఎవరిది. కరెక్ట్. See, there's a lot of things that happen in the game. గేమ్ బయటకు వచ్చాక మర్చిపోతారు. ఒకడు ఎవరినొకడు ఎంత తిట్టుకున్నా లోపల బయటకు వచ్చాక వాడే ఫ్రెండ్ అయిపోతాడు. ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్తో నేను ఆడుతున్నా సపోజ్, ఇప్పుడు నేను మాకు మొన్న అరుణాచల్ ప్రదేశ్ హైదరాబాద్ మ్యాచ్ అయింది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ వాజ్ ఇంజర్డ్ అండ్ ఐ కుడెంట్ ప్లే దట్ మ్యాచ్. బట్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ వుడ్ హావ్ 100% స్లెడ్జ్డ్ మీ. I would have sledged them back. కరెక్ట్. అది కూడా తెలుగులో ఇద్దరం జోక్లు వేసుకొని ఏదో ఒకటి చేసుకునేవాళ్ళం. సో క్రికెట్లో ఇవన్నీ నడుస్తుంటాయి కామన్. ఓకే. బట్ అదే క్యూరియస్ అబౌట్ నువ్వు మెన్షన్ చేసిన సిఎస్కే గెలిచినప్పుడు యువర్ ఫ్రెండ్ వాజ్ ఇన్ ద టీమ్ అని చెప్పిన. మై ఫ్రెండ్, మై టీమ్మేట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, భగత్ వర్మ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద టీమ్. సో he was telling me the way he ran so hard. పక్కన సైన్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా బౌండరీ బయట, చూసుకోకుండా దాన్ని కొట్టేసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పెద్ద కట్ అయిపోయింది. అది తెలియని కూడా తెలియలేదంట వాడికి. తెలియకుండా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయి లోపల సెలబ్రేట్ చేసుకుని 2-3 days ద టీమ్ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ మైండ్స్ అంట. అవునా? పార్టింగ్. Yes. But the kind of win that they had in that match was so good. I was happy as well. కరెక్ట్. యా. సో క్రికెటర్స్కి జనరలీ ఉంటాయి కదా డ్రగ్ టెస్టింగ్ అంటారు, రైట్? అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రికీ బికాస్ సమ్టైమ్స్ people say I took like Prithvi Shaw said that I just took a cough syrup which had a banned substance and stuff like that. So even with your medication, do you have to be very careful? Yes. Every prescription that I get from the doctor, Know Your Medicine అనేసి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. Okay. If you can look that up. Yeah. The interface is quite easy. Okay. Know Your Medicine, KYM, yes. That's what it is. Oh, it's by the Ministry of Youth and Sports Affairs. Yes. Oh, okay. You can go say start search. Okay. Oh. Can you just put like say User type, say athlete, yeah. Select your sport, say cricket. Okay. Then say Paracetamol. Oh no, sorry. Tell one medicine. yeah, Cough banned syrup. drugs. Any cough syrup, Benadryl, syrup. or something. Benadryl. Benadryl. Yeah. Oh, allowed?
ఇన్ కాంపిటీషన్ అలౌడ్ అవుట్ కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ అలా కూడా ఉంటుందా? అవును. అంటే అలౌడ్ ఇన్ కాంపిటీషన్ అవుట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటిది? కాంపిటీషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి During డ్యూరింగ్ ద competition. సీజన్ You can during also it's allowed? యూ కెన్ టేక్ బిఫోర్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్. And what about full physical body checkup? Like do players go through every year or every 6 months We go have for a couple of tests, no? Yo-yo test ఉంటుంది ఒకటి మాకు, endurance test. Then after that, before every match, physio will call you to his room, make you do an injury prevention session. అంటే It's called an IPS session. ఓకే They'll check, arm sariga on the, like they'll pre-measure all your parameters before the season starts and compare your movements of your body to what it is right now ఓకే before every match, ఓకే so that he can know that you're fit to play and you won't injure yourself during this game. Avanni chesinaka, if there is any little niggle in your body, he will fix it by the match. Okay. Or tape your muscle group or do something like that and make you play that match. So ivanni nadustunde general practice. ఓకే అండ్ సో వెన్ దే ఇనిషియలీ వెన్ ఐ థాట్ డ్రగ్ టెస్ట్ ఐ థాట్ దే ఆర్ చెకింగ్ ఫర్ లైక్ for what only the world thinks as drugs. drugs, but it's that is for layman. Yeah, but for so then beyond this drug test, the risk of injury is something that is insane for cricketers, Yeah. right? And you had said in another interview that you went through an injury for 4 months. 4 months. You Yeah. had You're an out- injury. you're I out had of a cricket. surgery on this thumb. Oh, Okay. because of turning the ball. No. అట్లా తిప్పితే సార్ దమ్ ఎట్లా ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది. సో బేసిక్లీ ఒక మ్యాచ్లో ఇన్ లీగ్స్ ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, వెరీ క్లోజ్ టు ఉప్పల్ స్టేడియం ఇన్ one of these ఉప్పల్ బీ గ్రౌండ్ or something, I don't remember. So I was supposed to ball the next over. Last ball of some guy's over, I'm fielding at mid-off. This guy hits a shot and it's falling, say 1-2 meters in front of me. So I had to make a split second decision, dive and take a catch. అది తీసుకునే ప్రాసెస్లో ఏం చేశాను, చాలా దూరం ఉండింది కానీ ఇట్ రీచ్డ్ మై హ్యాండ్, ఇట్ ఫెల్ ఆన్ మై థమ్ ఆన్ దిస్ టిప్ డైరెక్ట్లీ, అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మై బాడీ వెయిట్ ఆల్సో ఫెల్ ఆన్ దిస్. Oh, మధ్యలో దిస్ జాయింట్ గాట్ క్రష్డ్ అండ్ ఇట్ బ్రోక్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ పీసెస్. oh shit. So at that point of time, I was supposed to be, going into Syed Mushtaq Ali Trophy for Hyderabad, but I missed out on that because of this. So the moment it happened, I just didn't know what to do. I was just crying because of the pain. I never cry ground లో ఏమన్నా దెబ్బ తగ్గుతుంది, బట్ దీనికి చాలా నొప్పి వచ్చి I started crying and then I just ran into the car, just shouting. గ్రౌండ్ నుంచి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినాను అని స్ట్రేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళంగానే డాక్టర్ చూసినారు, లైక్ ఫర్గెట్ దిస్ సీజన్. ఐ జస్ట్ ఫెల్ ఆఫ్ ఆన్ ద టేబుల్, స్టార్ట్ క్రైయింగ్. అప్పటికి మై మామ్ షీ కేమ్, దెన్ వి సాడ్, దెన్ ఐ సా హర్, దెన్ ఐ డోంట్ నో, మై ఎమోషన్స్ వర్ కికింగ్ ఇన్ సో బ్యాడ్ బికాస్ ఐ వర్క్డ్ సో హార్డ్ దట్ సీజన్. ఐ వాజ్ క్రైయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. సర్జరీ చేయాలన్నారు. Then they did a K-wire insertion. For a month, there were 2 pins sticking out of my thumb. I had to wear a sling and go around. So all these add to your mental stress, and they also build your character. So you learn to deal with all these kinds of things in your life. So not just in cricket. బయట ఏం జరిగినా కానీ డీల్ చేసుకోవడానికి ఇదంతా ఉపయోగపడుతుంది మనకి. సో ఇదంతా అయింది. వాళ్ళు 6 months రెస్ట్ అన్నారు, కంప్లీట్ ఏం చేయకూడదు అన్నారు. కాకపోతే నాకు ఆగలేదు. ఆ పిన్స్ బయటికి తీయంగానే మెల్లగా ఎప్పుడెప్పుడు కాస్ట్ తీస్తారు, ఎప్పుడెప్పుడు ఐ కెన్ జస్ట్ వాష్ ఇట్, గో ప్లే విత్ ద టెన్నిస్ బాల్. ఐ జస్ట్ వెంట్ ఇన్. దెన్ రైట్ ఆఫ్టర్ దాట్ టూ టోర్నమెంట్స్ అయిపోయినాయి. ముష్తాక్ అలీ అయిపోయింది, విజయ్ హజారే అయిపోయింది. దెర్ వాజ్ స్టేట్ under 25 men's one-day tournament going on. Fortunately, they included me in that. I am telling you, if I went through a test, they would have told them that I wasn't ready to go through with it. But I just made up my mind that I have to be a part of this team. టేప్ వేసుకొని ఏజ్ చేసుకొని ఏదో ఒకటి వేసి టీంలో దూరిపోయి వెళ్ళిపోయాను అలానే.
కానీ అప్పుడు నాకు వచ్చేది పెయిన్ అసలు బ్యాట్ పట్టుకొని జస్ట్ ఇట్లా డిఫెన్స్ ఆడితే కూడా ఇక్కడ షాక్ కొట్టినట్టు వచ్చేది పెయిన్. నాకు అసలు ఇక్కడ సెన్సేషన్ ఎట్లుంటుందో ఇంకా ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ యూస్ టు ద సెన్సేషన్ ఇన్ దిస్ థమ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కట్ మీ హియర్ ఐ థింక్ ఐ వోంట్ ఫీల్ ఇట్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ మై థమ్. దేర్ ఇస్ నో సెన్సేషన్ హియర్. Oh, means the nerves inside have. Yeah. But you are able to move, like because No, I can't as a bend spinner, you need to. I can't bend this thumb. I can just do this, but I can't bend this part. Oh. It's just locked in. Like thumbs down. Thumbs down also. Yeah. Yeah. Shit, and in spite of that, you debuted Ranji and you took 9 wickets. 9 in man. the Nice. match. Yeah. So we'll just go to the member question. Shrikant P asks, glad to see Permit Room branching out more into cricket. Thank you. Hey Mohit, I wanted to ask you on how young cricketers view social media. Great question. Do you restrict yourselves from using social media platforms when compared to your non-cricketer friends? Because internet is written in ink and you don't know what is going to come back to bite you after a few years. Do you feel you're losing out on something? See, for me personally, I'm like more of an on-the-face kind of a guy. Correct. వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారని ఆలోచించే కంటే నాకేం నచ్చింది అనేది ఫస్ట్ ఆలోచిస్తా. సో ఐ డూ వాట్ ఐ లైక్. ఇట్ మైట్ కమ్ అండ్ డూ సమ్ డ్యామేజ్ టు మీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, ఐ డోంట్ నో, బట్ ఇట్స్ బెటర్ టు డూ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్. అండ్ రిస్ట్రిక్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ సోషల్ మీడియా అంటే ఇఫ్ యూఆర్ మీనింగ్ దట్ ఇన్ ద వే దట్ ఇట్స్ కాజింగ్ యూ డిస్ట్రాక్షన్, then maybe you should restrict yourself. If it's not causing you distraction, if you're just scrolling through reels for mental peace and doing whatever you want on social media within your limits and you're happy about it, I guess it shouldn't be a problem anymore. Because cricket is also evolving. It's not like paatha kalam thoughts live inka. Correct. So I think it's not a problem anymore. Okay. And among movies that have shown cricketers or cricket as a plot point, do you have any favorites? Yeah, like a favorite cricket movie, do you have any? Chenkuli ki menkuli. Hey, that's a great movie. Chenkuli or- Chenkuli ki menkuli. అది అసలు చిన్నప్పుడు చూసి నా బ్యాట్ మీద నేను వెళ్ళి రాసుకుంటుండే. Correct. It's like that magic bat ఉంటుంది కదా వాడి దగ్గర. వాడి బ్యాట్ మీద కేడి ఏం రాసిండో గుర్తులేదు నాకు. Now it's a very popular meme. రాహుల్ బోస్ ఇలా చూస్తూ ఉంటాడు కదా. Apart from that, MS now, Dhoni. MS Dhoni movie is my favorite. MS Dhoni, oh. Yeah, it's very inspirational. Whenever I'm in a low point in cricket, I watch that movie. Yeah. It helps me rebuild my confidence out. Okay. Hello, I'm really sorry for the interruption, but it's time for an advertisement. Our sponsor for this podcast are Mana Diamonds, a Hyderabad-grown diamond brand that provides diamonds, gold, and kundan jewelry, where you can find IGI-certified jewelry for bridal collections or weddings, or if you just want to buy jewelry. If you had a fight with your spouse and you want to appease them, here is a hint. Here is hint number 1 and here is hint number 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మా డైమండ్స్ వాళ్ళ డైమండ్స్ కాదు, ఇది మన డైమండ్స్. So please scan this QR code to visit their page or go to their exclusive store at road number 10, Banjara Hills. Thank you. Did you like Sushant Singh's interpretation of Dhoni? Yes, it was quite natural, I felt. Yeah. Yeah, it was very nice. And unfortunate, we had to lose him at quite a young age. Yeah. But he was a terrific actor. I think he did a very good job in that movie. Yeah. He also played a cricketer in Kai Poche. I didn't watch that movie. Yeah, that's also a great The cricket first- movie actually. No, First movie, Yeah, correct. It's a book, no? It's a book. It's a Chetan Bhagat Chetan book. Bhagat's book. Huh. Yeah, in that. In which they put a cricket store పెడతారు. Yeah. One of the first book I read. Yeah. That book. Yeah. Correct. Three I Mistakes of remember. My Life, huh? Yeah, 3 Mistakes of My Life. Yeah, that's a cricket movie. In that, one of my pet peeves with cricket movies is if you're showing the hero to be a cricketer, at least Bad. play the shots. Short. I have a personal experience with cricket movies and actors. Jersey was shot here only, no? So Nani was training for quite a bit. I saw it with my own eyes because he used to come to the place where I was training, at Daniel's Cricket Academy in Jubilee Hills. At time he used to come train, learn how to bat, and then he went and batted in that movie. Yeah, he looked quite authentic in that. దాంట్లో యాక్ట్ చేసిన బాయ్స్ అందరు మా క్రికెట్ వాళ్ళే అవునా? అప్పట్లో. Okay. It was quite nice watching him put so much effort. I didn't know actors అంత ఎఫర్ట్ పెట్టేసి మొత్తం వచ్చి నేర్చుకుని చేస్తారేమో అని. Yeah. It was quite nice watching him play. Yeah. Correct. He used to play quite well. Well, So apart from this, Telugu boy అంటే
క్రికెట్ ఎంత ఇష్టమో తెలుగు సినిమా కూడా అంత లైక్ ఇష్టం ఉంటుంది కదా. So, ఆ తెలుగు సినిమా బఫ్ నీలో ఉన్నాడా? ఉన్నాడు పోకిరి ఓ మై ఫేవరెట్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ మూవీ. ఐ లవ్ ద మూవీ. అదంతా నాకు ఎక్కింది నా కజిన్స్ వల్ల. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ మ్యాడ్ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. యాజ్ అ కిడ్ ఐ యూజ్డ్ టు వాచ్ ఆల్ మహేష్ బాబు మూవీస్ అట్ దట్ టైమ్. దట్ పోకిరి స్టక్ విత్ మీ అప్పటి నుంచి. మై ఫేవరెట్ మూవీ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్. Pokeri. అండ్ నౌ ఆల్సో యూ గో టు థియేటర్స్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ మూవీస్? Couple of times వెళ్తుంటా అప్పుడప్పుడు. బట్ వన్ పర్టిక్యులర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఐ లైక్డ్ వాజ్ వకీల్ సాబ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఇన్ సుదర్శన్ థియేటర్. దట్ వాజ్ క్వైట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ లైక్డ్ ఇట్. మొత్తం పేపర్స్ వేస్తూ అసలు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో సినిమాలో అర్థం కాదు కానీ ఆ ఎనర్జీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఫెల్ట్ లైక్ ఐ వాజ్ ఇన్ అ క్రికెట్ స్టేడియం. Yeah, correct. బికాజ్ ఇప్పుడు మూవీస్, తెలుగు మూవీస్ అండ్ క్రికెటర్స్ సెలబ్రేషన్స్ లైక్ జడేజా తగ్గేదే లేదు కానీ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి వెన్ హీ హిట్ సెంచరీ Bat తో. ఇన్ ఆస్ట్రేలియా బ్యాట్ తో ఇట్లా పెట్టేసి హీ వాస్ డూయింగ్ ద సలార్ మూవ్ అండ్ ఆల్. సో దట్ వే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగానే ఉందా? ఉండొచ్చు. ఐ మీన్ లైక్ అందరు చేస్తున్నారు. డేవిడ్ వార్నర్ కూడా చేస్తున్నాడు. ఇంకా ఏం కావాలి? Last year we watched David Water. He had come to play against SRH. But Hyderabadis love cricketers and movies so much that he is the opposite captain. బట్ స్టిల్ People are like, they are like, Mama, స్టిల్ లైక్ యువర్ SRH బాయ్. you're our boy. So they are, but see, what was beautiful is they are requesting, Anna, Pushpa, Pushpa, Pushpa. He has heard the request and done it so many times that he has invented a half-second version of it. Because you can't focus there, so he'll just be like, that's it. Yeah! It was fucking beautiful, dude. That amalgamation of movies and cricket is beautiful. Yeah. Yes. And when you guys are away from home, right? Like now you're in Arunachal Pradesh, right? So say your coaching ends by 6-7 p.m. or what time does it end? అక్కడ సన్సెట్స్ బై 5 PM. Oh wow, so early. ఇట్స్ వెరీ గ్లూమీ దేర్. అండ్ అసలు ఒక 1 week అయితే సన్ బయటకే రాలే. క్లౌడ్స్ వెనకాలనే మొత్తం గ్లూమీ డేస్ ఫర్ అ వీక్. అండ్ ఇట్ రెయిన్స్ అ లాట్ దేర్. ఇండోర్ ఉంటుంది ఒకటి. Correct. సో ఇండోర్ ఒకటి వి గో ప్రాక్టీస్ అండ్ కమ్. వెన్ ద వెదర్ ఇస్ సో గ్లూమీ యూ ఆల్సో ఫీల్ వెరీ ఇరిటేటెడ్. వాట్ విల్ యూ డూ? జస్ట్ ప్రాక్టీస్, కమ్ బ్యాక్ బై 5 o'clock ఇట్స్ డార్క్. యూ వోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ టు డూ. Correct. ఇక్కడ 7 o'clock వరకు అసలు ఏం కాదు, మెల్లగా సన్సెట్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పటి వరకు సెటిల్ డౌన్ అవుతాం, ఇంటికి వెళ్తాం. సో ఐ వాజ్ క్వైట్ అ బిట్ ఆఫ్ అ ఛాలెంజ్ అడ్జస్టింగ్ అక్కడ. కాకపోతే యూనో ఆర్ హోమ్ గ్రౌండ్ లేదు కాబట్టి ఆర్ హోమ్ బేసెస్ అహ్మదాబాద్. Okay. బట్ ప్రీ సీజన్ క్యాంప్ హ్యాపెన్ దేర్. దట్ వాజ్ అ న్యూ థింగ్ టు అడ్జస్ట్ టు, బట్ ఇట్ హ్యాపెన్. Okay. So once your coaching for the day is done, your training for the day is done, what do you guys do to unwind generally? ప్లే స్టేషన్ ఆడుకుంటాం కొన్నిసార్లు. Okay. వాచ్ మూవీస్, గో అవుట్, బయటకి వెళ్ళి చిల్ అవ్వడం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Okay. We just keep going out a lot. We just want to keep our mind fresh all the time. So at least like when we're in the team, we finish practice, all the batch ready aitam, ekki బయటకి వెళ్ళిపోతాం, we just chill, come back. Okay. Yeah. And when you talk to like, or when you read about great cricketers, their first memories they'll tell you is that they'll cut newspapers and keep a collection of all of that. Did you go through all of that as well? Yes. Yeah. I used to take out all these cricketers pictures and put them on my wall. Correct. So on your wall, who all were there? Dhoni, obviously. Dhoni, Virat. Virat and it came on later. I used to get printouts and then put in. Okay. Initially Sachin, Dhoni, Rahul Dravid, all these guys. First bat I bought was also VVS Lakshman edition bat. I still remember the first one, 281. Yeah, it was he used to have 281 SS Test 281. That was the first bat I bought also. I still remember. Yeah. So all these old school cricketers. Back then I didn't have that deep of an understanding for cricket.
ఇప్పుడున్నంత. ఇప్పుడేం ఆలోచిస్తాం, బ్యాట్ ఉందా, బాల్ ఉందా, కొట్టామా, బౌలింగ్ వేసామా. Yeah. ఆ లెవెల్ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చానంటే నాకే ఐ ఫీల్ వెరీ డిఫరెంట్ లుకింగ్ బ్యాక్ ఎట్ దట్ జర్నీ, వేర్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ అండ్ వేర్ ఇట్ హెస్ కమ్ టు. ఇట్స్ సరియల్ సమ్టైమ్స్, ఐఎమ్ రియలైజింగ్ మై డ్రీమ్, ఐఎమ్ జస్ట్ కమింగ్ అప్ విత్ ఇట్ అనేసి. సో ఇప్పుడు ఒక సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే యూ గెట్ అ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ హౌ ఇట్ పర్ఫార్మ్డ్, రైట్, ఫ్రమ్ క్రిటిక్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సోషల్ మీడియా అండ్ స్టఫ్ లైక్ దాట్. డూ యూ గైజ్ resort to cricket journalism, commentary? How do you know if, like, do you read books on cricket? Do you read articles, newspaper articles? మన పర్ఫార్మెన్స్ అంతా పేపర్లో వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద పేపర్. 5 wickets తీస్తే దిస్ ఫెలో took 5 wickets. That all is common. But you know how hard I worked. Only I know. Nobody knows. Please elaborate. Tell us. Oh, it was quite a tough journey for me to come till where I am. Situations were not always in my favor. I was criticized, looked down upon, been through all of these things. Even though I was, one of the best performers, not being picked into the team, being sidelined for 13 matches, come on, watching so many people play before you, and you not getting a chance to play. A lot of sleepless nights because I wasn't included in the squad, ఇవన్నీ చేసా. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ దిస్, వెన్ ఐ గాట్ మై ఆపర్చునిటీ, ఐ ప్రూవ్డ్ మై సెల్ఫ్. దోస్ 9 wickets స్పీక్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్. ఇంకా ups and downs are common. So now I'm used to it. Okay. So you shouldn't always judge some player as is. You should always wait for them to express themselves before you judge them. Yeah. That's what I think. Yeah. సో ఈ ప్రాసెస్లో మెనీ పీపుల్ అరౌండ్ యూ, అందరూ చుట్టూ నీకు బాగా అడ్వైజెస్ ఇచ్చే ఉంటారు. అసలు నాకు ఒక ఇరిటేటింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడనోళ్ళు, క్రికెట్కి సంబంధం లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వచ్చి నువ్వు ఆ షాట్ ఇట్లా కొడితే బాగుంటుందేమో, ఆ బాల్ ఇక్కడేస్తే బాగుంటుందేమో అని అంటారు కదా. అసలు ఎంత కోపం వస్తుందంటే నాకు, వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అని చెప్తారు మనకి. అందుకని ఏదో ఇంటర్వ్యూలో రోహిత్ శర్మను ఎవరో చెప్పారు, వై డూ క్రికెటర్స్ వేర్ హెడ్ ఫోన్స్ వైల్ ట్రావెలింగ్ అండ్ జస్ట్ వాక్ అవే వెరీ క్విక్లీ అనేసి. ఇట్లా ఎవరన్నా నాకు అట్లా అడ్వైస్ చేస్తే చాలా కోపం వస్తుంది. ప్రతి మ్యాచ్ చూసినప్పుడు 10 మంది 10 అడ్వైసెస్, అరే క్యాచ్ చాలా ఈజీ రా భయ్, ఎందుకు పట్టుకోలే నువ్వు, ఎట్లా నువ్వు వచ్చి పట్టు అయితే అని చెప్పాలి మరి అప్పుడు. సో ఈ అడ్వైస్ అన్నీ వస్తుంటాయి కదా, బట్ ఫర్ యూ టు కమ్ టు దిస్ స్టేజ్, వాట్ ఈస్ సమ్ గుడ్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ నీ చుట్టూన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దట్ యూ కీప్ క్లోజ్ టు యువర్ హార్ట్? Never give up. If someone is trying to stop you, fight twice as hard, thrice as hard. Give it your 100%. నేను వద్దంటే ఎట్లా వద్దంటాడు అని వాడిని క్వశ్చన్ చేసి వాడిని ఓవర్కమ్ అయ్యి జస్ట్ కమ్ అప్, అంతే. జస్ట్ కీప్ అ ఫైటింగ్ స్పిరిట్, ఫైట్ ఇట్ లైక్ ఇట్స్ అ వార్ and be in it to win it. That's all. And anyway, bhoot piशाच निकट नहीं आवे. Anyway, your hard work will be duly rewarded. Yeah. That's all. That's what matters. Yeah. And as non-cricketers, as laymen, right, all the rest of us, what is something about cricketers that you wish normal people understood before, So they should know that we are human too. Just to extend that question, సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్ చూస్తున్నా. సో చిన్నప్పుడు అంత ఐడియా ఉండదు కదా, బాగా కొట్టిండు ఇది అది. యాజ్ యూ గ్రో అప్, ఆఫ్ కోర్స్ యూ స్టార్ట్ వ్యూయింగ్ క్రికెట్ లిటిల్ మోర్ టెక్నికల్లీ, దట్ యూ నో ద ఫీల్డింగ్ పొజిషన్స్, రైట్? బట్ దెన్ అట్ మై ఏజ్ నౌ, I watch cricket with all these, like, their personalities have become uncles, dude. Like, right? I'm not naming him, but he knows, like a friend, okay? Let's call him Rakesh. Why Rakesh the point always? So now when I watch cricket with him, it is just like, guy. So it is kind of frustrating to watch also. What is one way that you would recommend that we watch cricket in a more knowledgeable manner, a more academic, what is a great way to watch cricket? Just enjoy what they're doing. Know that, their mistakes have reasons.
యూనో దేర్ మేబీ వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ వేసుకొని ఆ ప్లాన్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోయాడేమో. వాడు కూడా మంచిగా తప్పులు చేస్తాడు. కరెక్ట్. అయినా కానీ ఇప్పుడు ప్రతి బాల్ బౌలర్ వేసిన దానికి కొట్టకపోవడానికి బ్యాట్స్మెన్ ఊరికి నించున్నాడా? వాడు స్కోర్ చేయడానికి వస్తున్నాడు, వీడు వికెట్లు తీయడానికి వస్తున్నాడు. ఎవడి కష్టం వాడు పడతాడు. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఒకటికి వికెట్ పడుతుంది, ఒకటికి స్కోర్ వస్తుంది. అలా ఆలోచించుకుంటూ హూఎవర్ ఇస్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మర్, హూఎవర్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ టు ద బెస్ట్ దట్ డే, సపోర్ట్ దెమ్ అండ్ అప్రిషియేట్ దెమ్ అండ్ వ్యూ ద గేమ్ ఇన్ దట్ వే. వ్యూ ఇట్ టు థింక్ అబౌట్ having the best experience of cricket. Not say like supporting a team. ఈ టీం గెలిస్తేనే నేను హ్యాపీ ఉంటా, లేదు పక్కనోడు కూడా పర్ఫామ్ చేశాడు, వాడు బాగా ఆడాడు, మన వాళ్ళు కూడా ట్రై చేశారు, కాకపోతే గెలవలేకపోయారు ఈరోజు. అది ఎందుకు, ఆ రీజన్స్ మనకు క్లియర్గా కనపడిపోతాయి. ఓకే. సో అట్లా అనలైజ్ చేసుకుని చూస్తే యూ వోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్, యూ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ దట్ ద గేమ్ ఇస్ బీయింగ్ రెస్పెక్టెడ్ ఇన్ సచ్ అ గ్రేట్ వే. కరెక్ట్. And when cricketers watch cricket, there's a difference between us watching and cricketers watching, right? What are you observing in a match? నేనైతే బ్యాట్స్మెన్ ఎక్కడ కొడుతున్నాడు, వీటి స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని ఫస్ట్ అవి అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటా. Okay. అండ్ బ్యాట్స్మెన్ లైక్ వైజ్ బౌలర్స్ వీక్నెసెస్ ఏంటి, ఎక్కడ వేస్తున్నారు అని చూస్తారు. కానీ ఐ మై సెల్ఫ్ ప్రిఫర్ నాట్ టు గో టు ద స్టేడియం అలాట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో అండ్ వాచ్ అ మ్యాచ్ ఇన్ ద స్టేడియం దట్ ఐ ప్రాక్టీస్ ఇన్. Okay. Because I'm used to going there every day as a player. Go there, and Like office. It's like my office. Why would I want to go there and watch a match unless I'm playing it? Correct. That's how I feel personally. So you I don't work know from how other home. people play. Work from home or do some other job that night. Correct. Yeah, watching live actually you can study more. Be prepared for tomorrow when I debut. I'll take that first wicket like this. అంటే వాచింగ్ లైవ్ అంటే కొన్నిసార్లు దట్ మైట్ హెల్ప్, బట్ వాచింగ్ ఇట్ ఆన్ టీవీ ఈజ్ మచ్ మోర్ బెటర్. బికాస్ మనం అక్కడ చూసేది ఒకటే సార్ ఒక బాల్ని, ఇటు 10 సార్లు చూపిస్తాడు, 10 యాంగిళ్ళలో చూపిస్తాడు. దానిలో ఎంత స్టడీ చేయగలుగుతాం అంటే మనము లైవ్లో చేయలేము అది. అండ్ స్టేడియంకి వెళ్ళడం, పార్కింగ్ చేయడం, లోపలికి వెళ్ళడం, ఆ హ్యాస్ల్ అంతా ఎందుకు, ఇంట్లో కూర్చొని కింగ్లో చూడొచ్చు మ్యాచ్. కరెక్ట్. అండ్ beyond cricket, do you have any heroes from other sports? Anybody else you look up to? John Cena John Cena and Randy Orton. Oh, you're a WWE fan. I play WWE sometimes when I'm bored. Yeah, John Cena and Randy Orton. Yeah. Randy Orton is still in the game, dude. Yeah, that's mad. But John Cena's movies are also quite funny these days. Yeah. He's acting quite well. Yeah, he's acting quite well actually. It's the second season of his show came, dude. Funny show. He's doing a Peacemaker. He's doing a show. Yeah. I didn't know. Hasn't it been there for a while? He's a Peacemaker John Cena. Yeah. It's quite funny actually. Recently watched one of his movies. Which one? Ricky Stenicki. Ricky Stenicki. I haven't watched. How is it? Quite funny. It's Yeah? Worth watching. He had come to promote it on Bad Friends actually. Yeah, John Cena on this thing. Yeah. John Cena, Randy Orton. Then anybody else? From WWE, no. Outside cricket, who? I don't know. I don't watch a lot of other sports. No? I don't watch football. I don't watch basketball. Okay. I used to watch F1 Okay. briefly, but then I wasn't that interested in it. Okay. So none. Do you play any other sport? Yeah. Which? Time pass ki I used to play. I played the volleyball CBSE clusters. Same for handball. And sometimes badminton and pickleball now. Yeah. Because it's the trend now. So I play with my friends. But don't your friends feel unfair? There's a professional cricketer coming and playing pickleball. It's actually smashing quite fun. I don't smash. I spin the ball. Just fall in front of them and cuts out. As a professional spinner, I think you should. It's quite fun. I like playing that. Correct. Yeah. Cool. Then we'll just end with the last few questions. The one question that I wanted to ask is, most cricketers, they manifest a vision, right? No. That this is what I want to achieve. Can you, unless it is very sacred to you and you don't want to reveal it, what is your manifestation? Like, what is the ultimate? Can you describe that scene to me? Ultimate vision. Yeah. End game. Yeah. Retire from cricket.
Making a mark for myself. No, I mean like a cricketing manifestation. Cricketing manifestation. A match, ideal end game match for me. Not end game, Not but endgame, like but like the milestone. అంటే చిన్నప్పుడు ఇక్కడ కళ్ళు మూస్తే ఒక యాక్టర్ ఉంటారు కదా, నేను ఈ యాక్టర్ తో పనిచేస్తా, ఈ డైరెక్టర్ తో పనిచేస్తా, లైక్ దట్. వాట్ వాస్ యువర్ డ్రీమ్? వాస్ ఇట్ My dream was to play alongside MSD, but like I don't know if I'll be able to make. if CSK picks you, I'm sure he'll be playing in another. If he plays, I'll be grateful. Yeah. Yeah, that's my only thing. I want to play under his captaincy. Wow. Yeah. Correct. I hope you achieve that, man. I hope you I achieve really that. do too. Yeah. And you go into the BCCI team, and we are very proud that hey, we did a podcast with the guy. Yeah. And then you take 5 wickets in BGT. I want to do that. Yeah. Let's do Yeah. that. And once you take 5 wickets in BGT now, please do come back here. 100% I'll be back. Yeah. In your celebration, just like that. And Tommy Drew will understand. Like, hey, buddy. Yeah. Permit room. Cool name, man. Yeah. Telangana concept. Yeah. No, it came from a Telangana bidda. So from BGT you tell like this. I guess. Yeah. That's like we should make like some gesture. Yeah. That is only we can 5 people, 6 people will understand. And now the 238,000 people also will also understand. Yeah. But here's my last set of questions. If aliens come and they kidnap us all, and we are going to another universe, another planet, and you had to take 5 movies with you, what would be the 5 movies you would take? Or let's spin it up a little bit, because he's a cricketer. No, what match highlights would he take? Yeah, that's, right? that's Instead of movies. No, Because obviously he'll say Pokiri. correct. Then he'll say Jersey. No, I won't say Jersey. Or John Cena's movie. Yeah. Yeah, 5 match highlights. What match are your highlights is favorite 5 match match highlights? One top Can I guess? is yeah. India winning World Cup. Dhoni hits it out of the ground. Second one would be Ambati Rayudu hitting a century in a CSK match. Then one with Steve Smith almost getting us the cup for CSK. That was one great innings for him. And Kohli hitting that century with Pakistan, a recent one. That Asia Cup. Yes, the match where everyone thought it was done. Oh. The T20 World Cup. The T20 one. Yeah, Dhoni T20 hits it one, out of the yeah. park. Dhoni, no, I don't know. I'm sorry, Dhoni. Kohli goes out of the ground. Kohli. 2023 Australia. Kohli versus Pakistan. I don't remember which game it was, but I like think The Haris Rauf, the legendary shot that he hits right above the bowler. Yes. Yeah, That match. Yeah, it's a great match, dude. the shot also is a great I've shot. watched the whole match. Full highlights are there. Somebody uploaded piracy. So because you know the result, right? Now it's like What is the game plan? oh my god, you look at his eyes, dude. He's like a panther, dude. Like his eyes are just locked in. And then there's an Akshar Patel run out that happens in the middle. I don't know if you remember the match. Dude, he's more disappointed than Akshar Patel. Like just that's a great match. One of the greatest matches. Yeah. Then sorry, Maybe the T20 World Cup final. T20 World The Cup last final. Joginder Sharma. My nail biter. Yeah. That one or the recent one? No, the nail biter, recent one. Surya Kumar Yadav catches. Oh, this one. Okay. Yeah. Hardik Pandya. The bowlout was also quite fun, actually. Yeah, bowlout was fun. Yeah. So these are your favorite matches of all time. Cool. We'll end with the final question, which we ask all our guests, which is how they deal with 4 aspects of their life, which are physical health, on which you have already spoken about a little bit, mental health, on which also you have spoken about a little bit, time management, and financial management. How do you deal with these aspects of life? Time. Be on time. So I like being on time. Okay. Something that cricketers taught us: arrive 30 minutes before your gameplay starts, so that you have ample amount of time to warm up, do whatever. So wherever I go, I just follow proper timings, unless it's going out. I follow Hyderabad time. Correct. So that way I manage my time quite well. Okay. And you said finances. Yeah. How do you do you have any tips on financial management? How do you manage your finances? How do I manage my finances? I am an avid spender. All right. But yeah, I just recently started, like, I invest in mutual funds and a couple of FDs and a couple of businesses. Maybe, yeah. That should be good.
Yeah. And do you have any hacks for mental health? Because you guys go through an insane amount of pressure. Go to a permit room. Go to a permit room. let's go. Podcast. Huh? Podcast. Yes. Nice. Of course. Yeah. Cool. Thank you so much, Mohit. Thank you so much for firstly being a cricketer. I mean, to work for BCCI, it's a lot of hard work, a lot of sacrifices, and a lot of young cricketers don't get their the due, the credit for it. And you should know that there are sane people in the country who, from last 1 year at least, are very compassionate towards cricketers. Cricket, And we love what you guys are doing. Your generation is kind of amazing. So thank you for all of that, and all the best for your future. Thank you I hope you make it to the Indian cricket team. Take the 5 wickets at BGT, play under MS Dhoni, and then silently whisper in his ears, "Sir, permit room అని ఒక మంచి పాడ్కాస్ట్ ఉంది. మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలి." Okay. Cool. Thank you so Thank much, you. man. It was Thanks such a for pleasure, such a having me. joy. Thanks for being Good here. luck Good and good luck for conversation. your I liked it. Yeah. Good luck for your career also. Thank you so much. Thank you. Yeah. Cool.